Thank you all for being here, and those who join us in the morning and those who just joined us now as we mark the 15th anniversary of SRSG mandate on sexual violence in conflict. Thank you, Madam Patton and co-sponsors, for convening us. My name is Aya Shabi. I am founder of Najlaa Feminist Collective and former African Union Special Envoy on Youth. And your Master of Ceremony this afternoon. We have to remember that in both war and peace, sexual violence is a form of dominance and aggression, exercised by patriarchy over women's bodies, which knows no borders and impacts all women and girls. The SRSG mandate has been instrumental, as we saw in the documentary this morning, in defining what this crime actually means, including sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced abortion, enforced sterilization, forced marriage, rape, sexual trafficking, and other forms of exploitation. We are here because this needs our attention and our action for both prevention and response. From Libya to Central African Republic, from Gaza to Yemen to Afghanistan, women's bodies are considered proxy battlegrounds, an extension of those battlefields. Some women are particularly vulnerable because of their ability, ethnicity, race, color, age, class, religion, migration status. Even widows, female heads of households, detainees, women with disability, and women from historically oppressed communities are disproportionately likely to experience violence and conflict. And I mention all of this because we need to really talk about women in all their diversities in this discussion. Whether you read about it in headlines or not, this is happening. And women are silenced by shame, stigma, and trauma. This is why we must not forget how brave, how courageous our survivors here to speak up. And what a privilege to sit in community with all of them, to hold space for them, to share their stories. Like this morning, the protection of our survivor is number one, and we're not announcing some of their names. So I have here on the podium Special Representative, Madam Patton, Madam Kathleen de Kirkhoove, co-founder and president of Children of Panzi and Elsewhere, a survivor from Iraq, a survivor from Syria, and a service provider from Myanmar. Thank you all for being here. والآن سأعطي الكلمة إلى الناجية اليزيدية من العراق نجلاء. Thank you. عزيزتي السيدة باتي، سيدات وسادة، يشرفني أن أكون مع عدد النساء القويات اليوم. أنا لم والدة كناشطة في مجال حقوق النساء، بل أن حياتي وتجربة الشعب اليزيدي جعلت مني ناشطة في مجال حقوق الإنسان. أنا لا أتحدث اليوم فقط عن نفسي، بل عن جميع اليزيديون لدينا استعبادهم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. أنا أتحدث عن شعبي اليزيدي وفي نفس الوقت عن جميع النساء التي يتعرضون للعنف الجنسي فضيحي فقط مجرد إنها النساء. أنا أتحدث عن جميع المجمعات والشعوب المتذاهبة. نحن جميعا لدينا الحق في العيشة بالسلامة بعيدا عن العنف. اسمي نجلة، أنا يزيدية من قرية كوتشو، وهي قرية في سنجار في شمال العراق. اليزيديون هم أقلية عراقية ودينة في العراق. في أغسطس 2014 جاء
مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى قريتنا كوتشو ومدينة سنجار. قتل أكثر من 400 رجل من سكان قريتنا، كما قتل 100 من أفراد عائلتي، بمن فيهم والدي وشقيقاتي، عمي، عماتي، ودفنت والدتي حية مع 80 امرأة. ثم أخذوا واستعباد 800 امرأة وطفل من قريتي بشكل عام، ثم استعباد مجموعة 6400 يزيدي من سنجار. أنا كنت ضمنهم من أغسطس 2014 إلى أبريل 2015، أي لمدة 8 أشهر كنت محتجزة للإيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. في البداية تم بيع جميع الشابات من قريتي، وتم أخذ إلى الموصل، وبعد 7 أيام تم بيعنا مرة آخر إلى مدينة العفر، وبعد 11 يوما آخر تم بيعي من هناك إلى سنجار. قام رجالا أحدهما من فرنسا والآخر من العراق باغتصابي هناك بأبشع طريقة ممكنة، وحاول إجباري على اعتقاد الإسلام. قام الرجال الأول بربط إيدي وقدومي وأغلق فمي بلصق، ثم فعل بي ما يريد. حاولت الهروب، فباعني الرجال الثاني كعقابة لي على محاولة الهروب. كانت الظروف المعيشة سيئة جدا، بقيت أبكي ولعت الشهر، لقد كنت خائفة ومريضة، وكنت نادرة ما أشرب أو أكل. كان هناك قليل من الطعام بشكل عام، وعندما كان هناك طعام كان غالبيا طعام مليئة بالوسخ. كنت خائفة أن أتعرض للاغتصاب مرة آخر، لذلك تقيات عمد حتى يعتقد عناصر داعش أنني مريضة ويتكرني وشاني. بسبب تلك أخذوني إلى المحكمة، حيث إجراءات هناك على اعتقاد الإسلام تحت التهدئة بالقتل. أعطيني القاضي ورقة تقول إنني أصبحت الآن مسلمة. هاي الورقة. أصبحت الآن مسلمة، وبالاتي لم يعد مسموحة ولا أحد باغتصابي. بعد تلك تم نقلي إلى قرية في منطقة العفر، حيث تم احتجاز العدد من النساء والفتيات، وكانت خالتي وبنات عمتي وأخواتي هناك أيضا. بقينا طال الأشهر القليلة التالية محتجزين في العدد من هذا السجون. كانت الظروف المعيشة فضيحة. كان الرجال الدولة الإسلامية داعش يأتون 5 إلى 6 مرات في اليوم والبحث عن شابات الجميلات. أجبرت النساء التي لديهن نفس رقيتي على
الزواج. النساء التي اعتبرون غير جميلات في نظرهم أخذون العمل كعبيدة في منازل. لقد دهنت وجهي بالفحم ولا بدو قبيحة وتظاهرات بالعلاقات حتى لا أتعرضون الاغتصاب أو الاستعباد أو إجباري على الزواج. بعدته أشهر أن انتقد الحكومة الإقليم الكردستانية مع العدد من اليزيديين المسنين والمريض. جاءت إلى ألمانيا في سبتمبر عام 2015 وبنيت في هذا البلد حياة جديدة النفسي. أنا ممتنة الآن ألمانيا استقبلت 1200 ناجية يزيدية من خلال برنامج خاص الولايات بادن-فودنبرغ. أستطيع الآن في ألمانيا منذ استقراري في ألمانيا زارت العراق مرتين ورأيت أن ظروف المعيشة الناجئين اليزيديين هناك لم تتحسن. ما زال الكثير منهم يعيشون في مخيمات ولا يستطيعون العودة الآن. الكثير من المنازل في سنجار قد دمرت العدد من الناجئين من المخيمات في سنجار ولا يحصلون لا على القليل من التعليم أو العلاج النفسي أو الخدمات الآخر. كثيرا ما يتم توجهت تهمة الإرهاب إلى أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لكن حتى الآن لا يحاكم هؤلاء بسبب ارتكبوا جرائم العنف الجنسي الإبادة الجماعية لا ينبغي السماح بحدوث هذا في أي مكان. العدالة مهمة جدا بالنسبة لي والجميع اليزيدي، وهذا يجب تقديم جميع مجرم داعش إلى المحكمة حتى لا تتكرر هذا الجرائم مرة آخر أبداً. أناشدكم اليوم أن نناشط معا، تعالوا وتحدثوا معي. كثيرا ما يتم إهمال مسير النساء والأطفال. يمكننا أتحدث فريق كبير في هذا المرة، هذا يتوقف علينا. شكرا لكم على اهتمامكم. شكرا نجلة على شهادتك، ومن لغة ليست لغتك الأم، فذاك يتطلب شجاعة. Présidente et fondatrice de l'association des enfants de Ponzi et d'ailleurs, Madame Kathleen de Kirkouf, vous avez la parole. Merci. Prendre la parole après vous, Najlaa, est très difficile. Votre témoignage est bouleversant et il libère la parole de milliers d'autres femmes qui sont encore et toujours contraintes au silence. Donc je remercie toutes les survivantes pour leurs paroles. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer des victimes de Daesh en Irak, des victimes de miliciens en RDC, et j'ai trouvé des femmes très blessées, accompagnées ou ayant eu un enfant qui leur rappelle au quotidien le viol qu'elles ont subi. Elles font face souvent à des choix impossibles, garder leur enfant, abandonner leur communauté, ou abandonner cet enfant non désiré qu'elles ont porté malgré elles. Je me souviens de Bejna, 17 ans, dans un camp à Essaïa en Irak. Elle souhaitait tant retrouver sa famille après des années passées aux mains de Daesh. Elle avait eu un enfant suite à des multiples viols. C'était le seul compagnon qui avait été bienveillant avec elle durant sa captivité. Si sa famille l'a accueillie à bras ouverts,
Il n'en était pas de même pour la communauté, qui l'a ostracisé, jugeant impossible d'accueillir un enfant qualifié d'enfant de l'ennemi, d'une ethnie, d'une religion différente. Bejna a dû s'exiler avec son enfant pour protéger les siens. C'est un traumatisme qui est venu s'ajouter aux autres traumatismes subis. Il y a aussi Najlaa, rencontrée à Kavumo, Sud Kivu, son bébé dans les bras, emmailloté d'une couverture usée, seul vêtement sa possession. Nadia avait été violée à 11 ans, elle avait été rejetée par toute sa famille, sauf une tante lointaine qui l'avait recueillie. Elle n'avait qu'un rêve, poursuivre ses études et avoir de quoi vêtir son bébé, qu'elle allaitait. Quelques mois plus tard, une fièvre a emporté l'enfant, auquel elle s'était attachée comme à une bouée de secours, une bouée de sauvetage. Nadia a mis du temps à se reconstruire. Elle pleurait constamment, elle voulait mettre fin à ses jours. Elle a été soutenue par notre programme et vit à présent loin de sa communauté. Elle se reconstruit en dehors de tout stigma. Alors ces récits d'enfants devenus mères, d'enfants nés de ces violences et bannis de la société sont très nombreux et ne peuvent laisser indifférents. Bien que certains enfants nés du viol puissent ne pas présenter de symptômes traumatiques immédiats, il est indéniable que les défis psychosociaux auxquels ils font face peuvent avoir des répercussions durables sur leur développement. Leur exclusion du système d'enregistrement des naissances basé sur la filiation paternelle est une injustice majeure qui limite leur accès aux droits fondamentaux tels que la santé, l'éducation. Cette situation doit être abordée avec urgence afin d'éviter qu'ils ne tombent dans un cycle de marginalisation et de criminalité. Il est impératif que des mesures de réintégration soient mises en place pour garantir leurs droits et leur protection et briser le cycle de la violence. Et c'est dans cette optique que nous avons fondé l'association Les Enfants de Panzi et d'ailleurs, afin d'offrir une prise en charge holistique aux enfants, à leurs familles, à leur communauté. Nous formons des équipes de terrain à fournir des soutiens adaptés permettant aux enfants d'obtenir non seulement une identité légale, mais aussi sociale. Notre programme propose des thérapies individuelles et des thérapies de groupe. À travers les activités ludiques et artistiques, les enfants apprennent à se connaître, à nouer des liens, à renforcer leurs ressources personnelles. Nous collaborons également avec les enseignants pour leur apprendre à distinguer, à détecter les symptômes de stress post-traumatique et à soutenir les enfants tout au long de leur scolarité. En outre, nous organisons des activités en binôme, maman-enfant, pour renforcer les liens d'attachement. C'est essentiel dans le processus thérapeutique pour renforcer l'attachement et l'appartenance. Alors ce processus thérapeutique est souvent très très long et nous restons auprès des familles durant plusieurs années en effectuant un suivi plus rapproché lorsqu'il y a des périodes critiques. Par ailleurs, nous organisons aussi des campagnes de prévention pour sensibiliser les communautés. Alors notre expérience sur le terrain nous montre que la prise en charge holistique est plus efficace si elle est co-construite avec la communauté en tenant compte du contexte socio-culturel des lois locales. Les défis en Irak et en RDC diffèrent, exigeant des approches adaptées aux spécificités de chaque communauté, car les croyances et les valeurs varient. Nous avons également observé que l'obtention d'une identité légale a un impact profondément positif, transformant les relations d'attachement et d'appartenance. La sensibilisation des leaders communautaires, des enseignants, des hommes de la communauté est primordiale. Ils jouent un rôle clé dans la pérennisation de nos programmes. Enfin, il est crucial de guider les familles vers l'autonomisation pour qu'elles puissent prendre en main leur propre avenir. Alors, ce travail que nous faisons n'est possible que grâce au soutien des affaires étrangères belges, de la fondation américaine MBMB et à de généreux donateurs privés. Malheureusement, le nombre d'enfants nés de violences sexuelles dans les conflits ne cesse d'augmenter et notre équipe est beaucoup trop sollicitée. La mobilisation collective est indispensable pour s'assurer qu'aucun enfant ne demeure invisible ou exclu et que tous puissent obtenir réparation. Si le traumatisme lié à leur conception et à leur naissance n'est pas pris en charge,
il peut engendrer des effets durables, voire transgénérationnels. Ensemble, nous pouvons leur offrir une chance de construire un avenir meilleur. Je vous remercie. Thank you so much, Kathleen, for your advocacy and your work, and also for offering support to the survivors here since yesterday, which is extremely important. I now give the floor to a civil society speaker, Sajai Leon Ponsako, who will read the testimony on behalf of a survivor from Myanmar who could not participate in person due to protection concerns. I'm here today to speak on behalf of those whose voices have been silenced by violence and fear. Sexual violence in Myanmar is not new. Rape has been used as a weapon of war to shame, humiliate, and exert control, especially against ethnic minority in Myanmar and the Rohingya. Since the coup in 2021, Myanmar has been torn apart by war, and rape has been systematically used as a weapon. What is new is the role of technology and AI in amplifying this violence. It is making it easier for perpetrators to harass, manipulate, and control women and LGBTQ people, even after they have fled the country. I want to share the story of the women I have met. Too many to count. These are ordinary women doing extraordinary things. They are students, daughters, mothers, teachers, beauty bloggers. They are the women who have dared to stand up for what is right in the time of war. Take the story of Sue, a university student who bravely spoke out against the military. She posted her support for democracy on her Facebook page. For her courage, she was targeted, not just physically, but digitally. When she was sexually assaulted by the militia, the attack was recorded on video as a form of blackmail. They took her phone and searched through all her photos. Sue was threatened and told that if she ever dared to speak out again against the military or speak out against the injustice, all this footage would be released online to the world, and it will be sent to her university and all her friends. They also use AI to create a deepfake photo of her. Yet, despite her silence, the video was released online on a Telegram channel, which has more than 100,000 subscribers, seeing all this image of her. She reported this incident to Telegram, but received no support, no action, no accountability. Imagine after the trauma of being raped, she had to live in constant fear of people would see these images. Imagine what it would mean for her friends, her families, her neighbors, her future co-workers to see that image, to see them in a way that nobody should ever have to be seen. This is the reality for Sue and countless others in Myanmar who are fighting for justice at the moment. But this is not just a story of despair. It is also a story of resilience, a story of hope. For the past 9 years, I have worked in Myanmar documenting human rights abuse and have experienced online harassment firsthand. I struggled to find support. I couldn't find anywhere to turn. I thought my career would end and everything I have worked so hard for it. But that experience
probably the best experience in my life, had led me to join many others, to start an organization stopping an online harm. Since then, many women and men have joined me. We are united by a shared experience of enduring and overcoming online attacks. Together, we launched Online Ambulance, a service offering a lifeline for women facing online violence in conflict. This service provides a way for women to remove content online, provide psychosocial support, and legal aid to women that need it the most. The person I worked so closely with had to flee Myanmar after facing threats. She continued to work abroad advocating for digital safety space and supporting survivors of online harm. She wishes she could be here today to share her story with all of you, and she already bought a jacket to come to New York because it's quite cold. But the threats against her are so severe that she couldn't be here, underscoring how bad the situation truly is right now. This reality extends beyond those I work with. It is the daily experience of many Burmese women who have to leave their country, their family. They have to withdraw from social media and close all that account and retreat from the public life. Because of this, I want to take the opportunity of being here today to share recommendations with you all who can play a crucial role in supporting survivors in Myanmar. Firstly, for social media platforms, especially Telegram if you're listening, which is often used as a tool to harm, the platform must prioritize safety and dignity of users in Myanmar. They must act swiftly and remove harmful content and ban those spreading violence. Silence is not the answer. We need platforms that value safety just as much as they value free speech. Local and international allies must work together to provide safe space, psychosocial support, and you need to recognize that online violence is also harmful, not as much as physical violence. We must create an ecosystem where women not only have the freedom to speak, but are fully supported when they face life-threatening violence, both online and offline. Also, instead of direct funds to large organizations, we call for funding to be channeled toward local women-led organizations on the ground that understand the issue and work directly with the survivors. For all of us, we must come together to ensure that survivors of online harm in Myanmar or anywhere in the world know that they are not alone. In our research, when we asked women what helped them through the darkest time, their answers were often the same. Is it the support from a friend, a teacher, a sister, a neighbor? Is it the power of the community that gets them through? The survivors I have spoken to are like hummingbirds. Have you seen hummingbirds? They are always moving, always fighting. Even when the whole world seems against them, they find the strength to persist. We must be the wind at their backs, not the storm they battle. We must create a world where their voices are amplified, not silenced. A world where technology is used to empower, not to harass or not to harm. A world where no one, no matter where they are or what they have endured, has to live in fear.
Thank you. Thank you, Sajai, and thank you for sharing those key recommendations. والآن أتوجه إلى الناجية والصحفية من سوريا، لك الكلمة. شكرا جزيلا لتحضير هذا المؤتمر. شكرا جزيلا سيدة باميلا، مثل ما قلت الصبح علشان ما يتحولوا الضحايا لأرقام. شكرا جزيلا، وكل التضامن مع الشعب اليزيدي بسوريا وبالعراق. اعتقلت بسوريا من 2011 3 مرات. المرة الأولى كانت بسبب مشاركتي بمظاهرة، المرة الثانية كانت لأنهم وجدوا معي أدوية كنا نساعد فيها الجرحى اللي بيسقطوا بالمظاهرات نتيجة إطلاق النار المباشر على المتظاهرين والمتظاهرات. بعد الإفراج عني من الاعتقال الثاني سألني أخي: حدا قرب عليكي؟ قلت له لا. هو بشكل عام كان محب وكان داعم، لكن ما كان بيقدر يخفي قد ايه عم يتألم نتيجة وصمه بالعار لأن أخته اللي بيعتبرها هو بطلة المجتمع بيوصموا فيها فقط لأنه هي اعتقلت بأفرع المخابرات السيئة السمعة في سوريا. بالاعتقال الثالث اعتقلت لأني صحفية بفرع الجوية بدمشق مع صديقي اللي لحد الآن ما طلع من السجن وما بنعرف أساساً إذا هو عايش أو ميت. حقق معي محققان، واحد اتذكر أنه نحن كنا زملاء بالجامعة يوماً ما، الثاني اعتبرني مسؤولة عن مقتل أخوه ابن عمه الضباط، واتهامه لإلي كان مبني على خلفيتي الطائفية فقط. هو بيعتبر كل طائفتي الدينية مسؤولة عن مقتل أخوه ابن عمه. بإحدى جلسات التعذيب والتحقيق ضربني على راسي لدرجة حسيت أنه دماغي ممكن يكون عم يسبح بالسائل الدماغ الشوكي. فقدت الوعي. بعد ما استعدت الوعي لقيت حالي قاعدة على كرسي بصالة بتطل على بابين، باب للحمام وباب لغرفة نوم، وما بعرف ليش دائما مكاتب الضباط بسوريا فيها غرف نوم. طلب مني غسل، قال لأنه ريحتي بشعة. بعدين طلب مني أني وقف وأنتظره وأنا رافعة إيدي. الفكرة الوحيدة اللي كنت عم فكر فيها خلال فترة الانتظار هي سؤال أخي. دخل الضابط بعد شوي وهو عم معصب عم يحكي عن حزنه بوفاة أخوه، دفشني على الأرض، قرب مني. خلال دقائق الضابط الثاني إجوا وبعدوا عني. وسمعتهم انه هن عم يتخانقوا مع بعض انه هو بده يغتصبني والثاني ما موافق. هي الذكرى يلي انا بحكيها ممكن بدقيقه وهي استمرت تقريبا ساعتين، لكن احساسي فيها بوقتها يمكن تجاوز السنه. بعد عده ايام حولوني على سجن اخر بنفس الفرع. كنت بزنزانة فيها نساء. الزنزانة هي تقريباً مساحتها 6 أمتار، فيها حوالي من 20 ل 25 امرأة، فيها طفل عمره سنة وطفلة عمرها 7 سنين. فبأحد الأيام طلبوني على التحقيق بالليل، وكتير غريب كان إنه التحقيق يتم بالليل، وغطوا لي عيني. المحقق قدرت تشوف من تحت الطماشة أو من تحت قطعة القماش بأنه هو لابس ثياب مدنية. كان بالبداية عم يحقق مع صديقي، كل أسئلته كانت عم تتمحور حول علاقتي الجنسية مع صديقي، وهو هو عم يتعذب بس عم يقول لهم إنه هي صديقتي وصديقة العائلة مو أكتر. بعدين وقت التحقيق معي كمان كل أسئلته كانت عم تتمحور حول علاقتي الجنسية بيني وبين المسلحين اللي بيفترض هو إنه أنا معاهم. وخلال أسئلته كان دائما عم يكون قريب مني وعم يلمسني بشكل أو بآخر. بعد حوالي ساعة أو ساعتين ما بتذكر إنه انتهى التحقيق. باليوم الثاني طلبوا الطفلة وأمها للتحقيق مع بعض، فغابت تقريباً كمان ساعتين. لما رجعت كانت مو واعية لدرجة وعم تضرب بنتها لدرجة حاولت تقلع عين بنتها بطريقة ما، يعني كانت عم تحط إيدها هيك بدها تقلع عين بنتها. كلنا نحن كنا 25 يعني امرأة بالغرفة، يعني صرنا نبكي عليها ونحاول نبعدها عن أمها. لكن فهمت منها لاحقاً إنه هي كانت عند نفس المحقق وبدها تخلي بنتها تنسى أشياء هي شافتها. ما حكت تفاصيل، لكن كانت مصرة إنه هي ما لازم تشوف مرة تانية شو عم يصير معاها.
بعد هيك نقلوني لسجن تاني، سجن مدني هو وضعه أفضل من الأفرع المخابرات. في تقريبا كنا حوالي 300 امرأة موزعين بطابقين. كتير نساء حكوا لي باعتبار أني صحفية عن تجاربهم، عن قصصهم بالاغتصاب، بالعنف الجنسي، بالعنف الجنساني. أغلب هدول النساء لاحقاً بعد ما أفرج عنهم، إذا أفرج عنهم، هن هاجروا برات سوريا. يعني فكرة اللجوء من سوريا هي كانت بشكل أساسي بسبب العنف الجنسي اللي تعرضوا له النساء. يعني مثلا مدينة حمص بسوريا اللي هي على حدود اللبنانية، يعني وهي مدينة معارضة، أو هي بتعتبر من المدن معقل المعارضة، نزحوا على لبنان. حالياً في حرب بلبنان، لكن العائلات الحمصية ما عم ترجع على سوريا رغم كل مآسي الحرب بلبنان، فقط من فكرة، يعني أعتقد إحدى الأهم الأسباب اللي ما بيرجعوا فيها على سوريا هي فكرة الاعتداءات الجنسية اللي ممكن تصير لهم. لاحقاً اشتغلت كصحفية على تحقيق استقصائي حول الاستعباد الجنسي. كان دوري بالتحقيق أنه أعرف أو أوصل لمعلومات حول المتهم. الشاهدات كانوا 2 نساء حكوا بشهادتهم كيف كانوا ياخدوهن بالليل على شقق سكنية ويتقاضوا مال. الضابط أو عنصر الميليشيا يتقاضى مال مقابل رجال تمارس أو تغتصبهم بطريقة وحشية. ولحد الآن ما بنسى كيف الصبية كانت عم تبرر، عم تقول أنا كنت لابسة منيح، أنا ما كنت عم بحكي مع حدا، بس هم أخذوني. عم تبرر أنه هي اغتصبت. وكتير محزن تحول الضحية لمتهمة بمجتمع مثل مجتمعاتنا. هاي الحوادث اللي حكيت عنها هي مانا استثناء، هي بتتكرر بسوريا من قبل جميع الأطراف، لكن النظام السوري بيتحمل النصيب الأكبر منها. العنف الجنسي بسوريا هو سلاح حرب بيستخدم لإخضاع وإذلال المعارضين والمعارضات. دائما بسأل حالي كيف ممكن الشخص يتحول لوحش مجرد أنه يحمل السلاح. بعتقد الأمر ما بيصير بين ليلة وضحاها. الأمر هو جزء من سلسلة طويلة من ثقافة القمع الذكوري الموجودة بمجتمعاتنا. أنا مقتنعة تماماً على أهمية أنه نشتغل سوا كلياتنا على قطع هاي السلسلة. بالنهاية بحب أقول أن حقوق الإنسان والديمقراطية هي أنبل ما أبدعته البشرية، ومؤسسة الأمم المتحدة بمكاتبها المختلفة هي تعتبر من أهم إنجازات القرن العشرين. لكن مهم تشتغل أو تعمل على تعزيز دورها بإنهاء العنف الجنسي بشكل حقيقي وتحقيق سلام مستدام. السلام اللي ما بيعتمد فقط على إنهاء النزاع ووقف صوت المدافع بالنسبة إلي لا يعتبر سلام. وكتير مهم منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها ما يكونوا مكبلين بمصالح القوى السياسية. مهم كتير تطوير آليات لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة. أنا شخصياً شاركت كمدعية بمحكمة كوبلنز يلي صارت بألمانيا ضد أحد مجرمي الحرب بسوريا. بالنسبة لي كانت المشاركة بالمحاكمة وكأني كتبت نهاية فصل من فصول الانتهاكات اللي صارت معي، وهي حقيقة كانت جزء من العلاج. فلما بدنا نفكر بتعافي المجتمعات كتير مهم تكون المحاسبة والعدالة هي رقم 1 بالحلول. وشكراً جزيلاً. Thank you so much for sharing your testimony and for unpacking to us the issue of sexual slavery. Due to security constraints, the survivor from South Sudan was not able to join us today, but will share with us testimonial through a video message. Banana mangaro gragana droga kinayana na yakuha kita tabor kini pinade kini sahe kini nabor yeah kukbaro yo iki birani ano susungo bokana mange ho ikini zakajore ka ganan konvoyo tingba fogu nani nga kawure sunna mine iya kumba kitna ka pinne bolewe
Ga kamavuranga idenia daya ne beshkitinami ba me kipinami. Kulia barebe ikini akajo borokini amemi imini kayera potovuni ikini zongbabe ikini yepe ikini ame anili. Gurego me go fa gumanene ya idangarite. Ya soga bomko gurego yogo menelide ya beshinga kina jijinga kina gwa pa gimanga pa kachanganga dogbo yo ya kandro gudele go manga pa kachanganga dogbo ogwo gudane ka biana on. Mi akururogo yo mbiko kina guigo pa nogu ne ka biana no grani pakara pa biana ne kijira hijirani kuvonya kikuru yo yugo pa hiniza kaye be agwa buruna adi ene kazaka berani kayugo wena manga pa frani kaja berani saiti gugbogwele manga pa nogu na dulirani kayogo na nizezere di rakarani kintunaka sabiti gani aburo kintunaka jarani kugume gupome manga hawulu ngba bele na fungbara go fulengame minorungo gimiaro ko kinibogihe yara gupane na fubera faregbe me bera tiname gugude dubare poskuru frunga sab bama ko wiki patte unole ho wakani kinogumana me biru chiwo gwara kole umyangbe dawa nani furugino dawa na do berani ziptare buliti nangbe dawa furu mo bangre na fubera farenga gugudele gena bale wakami tumuru ko skuru yote Mia kwara frone koni yakize kiskuru frani no go gogdi ana kuruna mimvonyoni kiye na begu kurogo ye ini yugu pafuyo kati ngwa ka bena ni na ndunga bolewe kumbatayo begwanete gupadungale fu zagino ni yanga da hangame tipogira kadurele timwe kambusa kurograni nikarehe gi pana mongi durele kangbatunga hamonyungo bolebeya Moved. Are you moved? I'm outraged. Are you outraged? I let it sink in. Because clearly, women living in conflict are not safe online or offline. The state, the home, the street, the digital, it's an ecosystem of violence, which needs an ecosystem of protection. Thank you so much for your courage, for your bravery, for sharing with us. You are heard, you are seen, and thank you for being here. Please acknowledge the panel as they make their way back. We now move to the panel on justice and accountability. Today, women's lived experiences of armed conflict continue to be erased, sidelined in peace processes, buried under hasty attempts at peace through amnesty that sacrifices justice. With no fear of sanction, the breakdown of security and justice sector provide an enabling environment for impunity. Part of acknowledging the suffering of survivors requires access to justice, requires some form of reparation. To lead this conversation, I invite Professor Pablo de Grief, professor of New York University School of Law, former special rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence. Prof, over to you.
Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to this session with the very appropriate title of Holistic Justice for Survivors of Conflict-Related Sexual Violence. My name is Pablo de Greif. I had the big honor of being the first United Nations Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparations, and guarantees of non-recurrence. I believe the longest title of anyone in the system, but a descriptive one, and one that explains why I am here. Because, of course, part of the point of the transitional justice mandate and of transitional justice in general is to promote holistic responses to accountability. It goes without saying that in every case that I had to address, both in my official capacity as Special Rapporteur and more generally in almost 30 years of working on transitional justice, I had to meet and to listen to victims of conflict-related sexual violence. What we just heard in the session immediately preceding this was a particularly moving and at the same time inspiring example of the sort of situation that victims encounter. I will introduce the different participants in this panel before they speak, but we have the great benefit of having as our first speaker His Excellency Mr. Yahya Karaiba Kaba, Minister of Justice of Guinea. He was asked to kindly address Guinea's 15-year-long process to achieve accountability for the events that took place on the 28th of September 2009. So without further ado, I'm going to ask His Excellency to please take the floor. Thank you very much. Merci. Madame la sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectueusement observés, Mesdames et messieurs, je voulais, à l'entame de mon propos, remercier Madame Pramila Paten, sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits, pour l'invitation qui m'a été adressée à l'effet de participer à la commémoration du 15e anniversaire du mandat sur les violences sexuelles pendant les conflits et de faire une déclaration liminaire sur les 15 ans de promotion de la responsabilité sur les violences sexuelles pendant les conflits. Justice holistique sur les survivants des violences sexuelles liées au conflit. En effet, mes préopinants ont, à travers leurs déclarations respectives, souligné l'importance que revêt la question des violences sexuelles pendant les conflits armés. Les différents rapports du secrétaire général des Nations Unies et autres documents d'importance sur le sujet nous édifient davantage sur les effets néfastes de cette question. L'émergence de nouveaux conflits et l'escalade de ceux existants, ainsi que la prolifération des armes détenues par des groupes armés étatiques et non étatiques, exposent les populations civiles au péril. Outre les déplacements internes et transfrontaliers, ces conflits affectent négativement les activités de subsistance des couches vulnérables, y compris des femmes, ainsi que l'éducation des jeunes filles,
Au-delà de ces facteurs, il faut noter les violences physiques faites aux femmes et aux jeunes filles, marquées par l'exploitation sexuelle et la traite de personnes dont elles sont victimes de façon particulière. Les travaux effectués par le bureau de Madame la sous-secrétaire générale, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles pendant les conflits, en coordination avec les autres acteurs concernés, ont donné une compréhension d'ensemble du problème et défini les voies et moyens pour pallier à ce fléau ainsi qu'à ses conséquences négatives. Aujourd'hui, il est impératif que les recommandations des différents rapports soient effectivement mises en œuvre et que les mécanismes mis sur pied fassent leur travail correctement. Je voudrais, ici, en prenant l'exemple de mon pays, la République de Guinée, souligner la préoccupation du gouvernement guinéen face aux violences sexuelles subies par les femmes et les jeunes filles en période de démocratisation. Comme vous le savez, l'annonce par le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte d'alors, dénommé le CNDD, de sa candidature à la magistrature suprême de mon pays en 2009, avait suscité des mouvements de protestation de la part des leaders politiques et de la société civile. Les représailles à ce mouvement avaient fait plus de 150 victimes et conduit à des violences sexuelles sur des femmes et des jeunes filles. 13 ans après ces atrocités, les nouvelles autorités de mon pays, sous la clairvoyance et la détermination politique de son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, ont, sur les fonds propres de l'État, pris des mesures appropriées pour rendre justice aux victimes. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État et ses principaux collaborateurs ont été traduits devant la justice de leur pays pour répondre de leurs actes. Malgré les multiples défis qui existaient dans la gouvernance judiciaire, l'organisation du procès jusqu'à son terme en première instance est la preuve la plus éloquente de l'engagement du gouvernement guinéen de mettre fin à l'impunité. Un procès d'une telle envergure a nécessité la mobilisation d'importants moyens techniques, humains et financiers. Au titre des finances, c'est la somme de 124 milliards 356 millions 877 614 francs guinéens, soit 14 397 439 $ qui ont été déboursés par le gouvernement guinéen dans un contexte difficile à la mobilisation des recettes intérieures. Aussi, le gouvernement de mon pays a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes du 28 septembre. À ce jour, la Guinée, outre quelques assistances techniques, n'a bénéficié que de 100 millions de francs guinéens, soit 11 000 $ du consulat de l'Autriche en Guinée. En effet, Madame la sous-secrétaire générale, au cours du procès, la prise en charge des victimes de viols en matière sanitaire ou psychologique et sécuritaire sous la forme de réparation administrative mérite d'être soulignée. C'est l'occasion pour moi de vous adresser mes vifs remerciements pour l'attention toute particulière que vous avez portée à l'endroit des victimes et toutes les actions déployées par votre bureau à l'endroit de mon département. C'est à cet égard qu'il est convenable d'affirmer que,
les violences sexuelles commises le 28 septembre 2009 en Guinée donnent lieu à une jurisprudence en matière judiciaire tout en constituant un cas d'école qui nécessite d'être examiné substantiellement par la communauté internationale. C'est d'ailleurs à cet égard que le partenariat entre mon pays et le bureau de la représentante spéciale a permis la signature d'un communiqué conjoint en 2011. C'est ainsi qu'une équipe d'experts a été déployée en 2012. Je termine ma communication en remerciant les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont accompagné le gouvernement guinéen, notamment le bureau de la représentante spéciale chargée des violences sexuelles en temps de conflit, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits des Nations Unies en Guinée et le consulat d'Autriche en Guinée. J'invite enfin la communauté internationale tout entière à redoubler d'efforts dans leur accompagnement de la Guinée pour la finalisation de ce procès historique. Je vous remercie. Your Excellency, thank you very much. In the interest of time, I will be very brief and, of course, will not attempt to summarize speeches. I just want to say I cannot think of a better way of helping to celebrate the anniversary of the establishment of the Office of the Special Representative than with a successful story and one whose duration overlaps exactly with the anniversary, the 15th anniversary that we are celebrating today. I also want to point out two additional things that I think will be a sort of leitmotiv throughout the interventions. It is possible to make progress on the accountability front first, even under conditions that are not easy or auspicious. And secondly, there is still a huge gap between the resources that are necessary and the resources that are available for making real progress. Thank you very much for your kind speech. I now have the pleasure to introduce Claudine Sango, the founder of Dynamique des Femmes Juristes, the first woman-led collective of lawyers providing legal support for women in the Eastern Democratic Republic of the Congo. And I would like to ask a question, Claudine, if I may. You started working on this 20 years ago, and in the 20 years that you have been working on it, you have provided legal advice to thousands of women in the DRC. Since then, what are some of the trends that you can distinguish? What are some of the advances and obstacles that you have encountered in your work during the last 2 decades? Please. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est vrai, la réponse judiciaire apportée aux survivantes de violences sexuelles liées au conflit est un enjeu majeur pour la paix en RDC. Parce que la paix ne se bâtira jamais sur l'impunité. Mais c'est aussi un des piliers principaux du travail de la DFJ, Dynamique des femmes juristes, mon organisation. Au cours de ces 15 dernières années, le paysage de la lutte contre l'impunité et de la responsabilité pour les crimes de violence sexuelle liés au conflit a été transformé. Je revis par exemple l'année 2009 où j'ai vu mon organisation DFJ revigorer son travail avec les lois sur les violences sexuelles qui ont modifié et complété le code pénal et le code de procédure pénale en RDC
et la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2009. Ces lois ont renforcé l'approche centrée sur la survivante et une réponse holistique pour plus de protection, tenant en compte la santé mentale et l'intimité des survivantes. Des actions et des mesures d'accompagnement ont soutenu cet élan législatif. Je prends le cas de la création d'un escadron spécial de la police au sein de la police nationale congolaise pour la protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles, un escadron qui a été doté de policiers et de policières assermentés et formés. Ces enquêteurs ont énormément évolué dans leurs compétences à investiguer les crimes de violences sexuelles, notamment pour documenter les preuves ou procéder à l'audition et à la protection des témoins et des victimes, en veillant à éviter toute rétraumatisation. Toutefois, leurs moyens restent limités. Cela limite également leur capacité d'action, spécialement au Nord Kivu, où les violences sexuelles liées au conflit ne cessent d'augmenter. Les acteurs non étatiques et les partenaires onusiens ont également apporté leur contribution importante. Par exemple, en appui au gouvernement, ils appuient l'organisation des audiences foraines pour rapprocher la justice des justiciables. Ils appuient également la conduite des enquêtes pour les crimes de masse et les crimes de violences sexuelles liés au conflit. Le soutien à la justice militaire a permis aussi un nombre croissant d'enquêtes et de procès pour des crimes de violences sexuelles liés au conflit, démontrant ainsi la capacité des autorités nationales à rendre justice. Je rappelle toutefois que les juridictions militaires doivent rester des juridictions d'exception. Des limites à leurs compétences doivent être mentionnées, notamment le fait que les victimes peuvent être en difficulté de se confronter aux magistrats militaires, mais également que ces juridictions n'ont pas assez de magistrats pour faire face à l'ensemble des dossiers qui tombent sous leurs compétences. DEFJ, mon organisation, avec l'appui de ses partenaires, a accompagné des milliers de survivantes en justice. Elle rend opérationnelles des cliniques juridiques presque partout à travers les territoires du Nord Kivu et dans les survivantes, celles vivant loin des institutions judiciaires à avoir accès à la justice et à être remises dans leurs droits pour les préjudices subis. Elle met également à disposition des avocats et des avocates pour les accompagner gratuitement, en commençant par le poste de police dans leur milieu, jusqu'au tribunal civil ou militaire, en passant par les parquets ou auditorat, et prend en charge tous les frais de justice, ainsi que les frais de leur transport, restauration et hébergement. Nous avons également contribué à sensibiliser et vulgariser les lois pour les différentes couches de la population, ce qui a aidé les populations à comprendre leurs droits et l'importance de leurs droits dans la réponse judiciaire à ces violences. De plus, avec nos partenaires, nous avons soutenu le renforcement des capacités des acteurs judiciaires et des acteurs médico-légaux pour renforcer la collaboration entre ces deux mondes. Et cette collaboration est vraiment essentielle dans le cadre de la collecte des preuves de violences sexuelles liées au conflit afin de permettre des enquêtes solides. Comme je l'ai dit, le paysage a évolué pour la lutte contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit, mais il y a encore des défis qui demeurent et ne permettent pas que l'impunité devienne l'exception et cesse d'être la norme. En général, un grand défi est que la survivante a besoin d'une réponse holistique, mais que la réponse judiciaire a toujours été faible, notamment car les ressources accordées à ce volet sont toujours très limitées. Elles le sont d'ailleurs de plus en plus. Beaucoup de survivantes aimeraient bien aller en justice,
mais différents facteurs les en empêchent. Soit l'éloignement des instances judiciaires, la méconnaissance du système de justice, la peur des représailles dans les zones sous contrôle des groupes armés. Les victimes se retrouvent souvent face à trop d'obstacles. Les victimes de violences sexuelles liées au conflit sont également découragées parce que depuis des années, mon pays, autrefois tristement qualifié de capitale mondiale de viol, est en proie à un conflit d'une extrême violence, dont les femmes et les filles sont les premières victimes. Toutefois, nombreuses d'entre elles ont trouvé la force et ont été accompagnées pour lever leur voix, faire entendre leur histoire et que le bourreau soit amené devant la justice et condamné. Malheureusement, l'absence de paiement des réparations aux victimes qui ont fait tout ce qui leur était demandé risque de les amener à la conclusion que la justice n'a pas été finalement rendue telle que promis. Il faut que les victimes reçoivent réparation pour apaiser leurs souffrances et permettre de clamer que la justice n'est pas seulement possible, mais qu'elle est également tangible. Pour mener cette lutte, nous avons besoin de plus de soutien. De soutien de l'ensemble des États, c'est sur le territoire desquels ces atrocités sont commises, et des autres, bien sûr. Le soutien de tous est crucial pour ne pas laisser le voix des victimes et des populations être étouffées par d'autres intérêts et pour continuer à mener cette lutte. C'est ainsi et seulement ainsi que justice pourra être faite pour toutes les victimes. Merci. Thank you very much, Claudine, obviously not just for your intervention here, but for the decades of work that constitute a perfect example of the importance of a holistic approach to the victims. In your work, you emphasize not only judicial accountability, which is, of course, very important, but all the preconditions that are necessary in order to make judicial accountability a reality for the victims. And that includes mental health and psychosocial support, but includes also the fulfillment of other rights that victims also have, including a right to reparation, without which a sense of justice is never fully satisfied. So thank you very much and congratulations for your work. There is, of course, there are, of course, many other countries that face similar challenges, including Colombia, where I am from, and where our next distinguished speaker comes from. In 2016, a peace agreement was signed between the Colombian government at the time and the FARC, a rebel movement with which their government had been in conflict for more than 50 years. Part of the peace agreement included the establishment of a special jurisdiction for peace to deal with the violations and the crimes committed during that decades-long conflict. We are very fortunate in having with us one of the magistrates of that special jurisdiction. In this case, one that is also directly in charge of one of the crucial cases related to our topic. So it is with very, very great pleasure that I introduce the Honorable Lili Rueda Guzman, one of the three magistrates of the special jurisdiction of peace in charge of the so-called macro case 11, which, among other topics, deals with sexual violence committed both by state agents and by the FARC
during the armed conflict. So I have a question for you, Magistrate Rueda, if you allow me. As a judge in the special jurisdiction for peace, this very ambitious mechanism established by the peace agreement, and one that combines elements both of retributive and of restorative justice, and which includes elements of not just accountability, of course, but also of truth, of reparations, and a special interest in non-repetition. Could you please tell us some of the challenges that you have faced as a magistrate in the course of dealing with some of these cases, and what are some of the strategies that you and your fellow magistrates have appealed to in order to address those challenges? Thank you very much. Muchas gracias por la introducción y por las preguntas, que son muy relevantes para lo que vamos a hablar. Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz estoy encargada, además de coliderar la investigación sobre violencias basadas en género, que ya referíamos, que es conocida dentro de la jurisdicción como el macrocaso 11, también estoy liderando la investigación sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, en donde también hay un componente de investigación sobre violencias basadas en género que es importante. Sobre la pregunta de los retos, creo que el primer reto tiene que ver con el contexto en el que estamos trabajando dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ya nos decía Pablo en la introducción, el contexto es de transición política en mi país. Nosotros en la Jurisdicción Especial pues mantenemos un balance muy delicado entre justicia y entre la paz. Y entonces las personas que dentro del tribunal identificamos como máximos responsables deben en esta misma medida pues honrar su compromiso con la paz. Deben aportar verdad sobre lo ocurrido, deben reconocer sus responsabilidades por los crímenes que cometieron, deben trabajar junto con el tribunal y junto con las víctimas en la construcción de sanciones con componentes restaurativos, como ya también se hacía la introducción. Este fue el diseño y fue el compromiso que quedó plasmado en el Acuerdo de Paz de 2016, que se firmó entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP y que le da nacimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en este contexto de transición política, la violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género no pueden ser objeto de amnistía. Nosotros tenemos absoluta claridad dentro del tribunal que constituyen crímenes internacionales y por eso los estamos investigando desde el tribunal. La pregunta es cómo los estamos investigando y cómo resuelve uno este sujeto de investigación, y creo que aquí hay elementos que pueden ser importantes para el análisis y para esta discusión. El primero es que los investigamos de manera transversal. Ya hablábamos que este caso, que tiene un foco particular en violencias basadas en género, se conoce como el caso 11, pero tenemos 10 casos más que abrimos previamente al caso 11. Y allí los investigamos dado su alcance nacional o puede ser con su alcance territorial, pero ponemos un foco en estas violencias basadas en género y en los repertorios de violencias más amplios en donde se sitúan estos crímenes, en contextos determinados o, por ejemplo, como dinámicas de control territorial por parte de los grupos. Y les pongo un ejemplo que es muy claro también en el otro caso que estoy liderando. Hemos visto que esta violencia está también asociada a contextos como el de la vida intrafilas, de los niños y las niñas que fueron reclutados. En segundo lugar, pues ya lo habíamos comentado, abrimos también una investigación con un foco exclusivo sobre violencias basadas en género. ¿Qué quiere decir eso? Que investigamos no solo violencia sexual, pero también violencias reproductivas y otros crímenes que se cometieron por prejuicio y que fueron motivados ya fuera en la orientación sexual o en la identidad de género diversa de las víctimas. Este macrocaso tiene un alcance nacional y tiene un objetivo que parece evidente, pero es novedoso, y que busca comprender los elementos de discriminación estructural que habilitaron la comisión
de este tipo de violencias. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? Nosotros identificamos las relaciones de género que perviven en nuestra sociedad, que son trasladadas a los grupos armados que investigamos y que en la guerra se exacerban. Y esto, entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que las niñas, las mujeres, las personas sexogénero diversas se encuentran en subordinación y desventaja, y esto las expone a discriminación y a violencia. Entonces, cuando tenemos este foco metodológico, podemos poner unas lupas particulares en la investigación sobre las causas, sobre los motivos, sobre las lógicas organizacionales de las estructuras armadas desde una perspectiva de género. También nosotros investigamos violencias basadas en género que fueron perpetradas no solo por la antigua guerrilla de las FARC, sino también por las fuerzas del propio Estado colombiano. Y no solamente en relación con la población civil, sino también en relación con las propias filas de los actores legales o ilegales. Y esto es importante porque es un contexto que generalmente pasa inadvertido, lo que pasa dentro de las filas de los grupos. Y finalmente también aplicamos enfoques interseccionales, como el de niñez y el de etnia, que junto con el enfoque de género nos explican tanto la vulnerabilidad de las víctimas como por qué fueron seleccionadas por los perpetradores. Entonces, de esa manera, la jurisdicción especial pues, debe hacer también realidad un mandato del acuerdo de paz, y es dar un lugar central a las víctimas dentro de los procesos. Y contar con la voz de ellas es fundamental para nosotros. Nosotros garantizamos la participación de las víctimas en todas las investigaciones, haciendo que sus narrativas nos ayuden pues, a superar la invisibilidad histórica que han estado inmersa los hechos de violencia sexual, los hechos de violencia reproductiva y los hechos de violencia por prejuicio. Así hemos escuchado de manera directa a cientos de víctimas, con metodologías que les han garantizado intimidad, protección, seguridad, confianza, acompañamiento psicosocial y su derecho a no ser confrontadas con sus agresores. Y algo que también es importante es que ajustamos nuestras metodologías siguiendo la retroalimentación de las víctimas después de cada audiencia en donde interactuamos con ellas. Así es de nuestra perspectiva, y es importante que el proceso judicial en sí mismo contribuya a restaurar los daños causados por la violencia, a reconstruir la confianza que fue perdida en el Estado y a reconocer que estas violencias ocurrieron en el país y ocurrieron en la guerra. Como me dijo una mujer que fue víctima de reclutamiento y de violencia sexual en una de las audiencias en las que participó, ella nos dijo, y la voy a citar porque nos da un mensaje importante, dice: el aporte a la paz de nuestro país nace del corazón. Y hoy me voy con un corazón descansado, no como llegué. Llegué muy abatida, pero siento descanso. Y sé que llevo una esperanza para mi familia. Sé que este es el inicio, pero hoy me siento descansada. En el modelo de justicia que nosotros aplicamos, también es importante tener en cuenta los aportes de los presuntos responsables. Estos tienen un lugar dentro del proceso. Y nuestra apuesta es construir verdad, poniendo a dialogar las diferentes narrativas sobre la violencia. Esto es lo que en español llamamos nosotros la metodología nuestra del procedimiento dialógico. Entonces, en relación con ellos, hemos propiciado espacios de rendición de cuentas en sede penal. Y lo que hemos visto es que terminan transformándose en escenarios y en oportunidades para la reflexión sobre los motivos de sus crímenes, sobre la naturalización de las violencias que cometieron, sobre su reconocimiento, que es una de las apuestas del sistema especial, pero más que el reconocimiento, nosotros buscamos el entendimiento sobre su responsabilidad por sus acciones y por sus omisiones. Y lo que hemos visto es que cuando se acercan ellos y ellas a los relatos de las víctimas, ellas dejan de ser la contraparte y empiezan a ser protagonistas de la realidad en la que todos estuvieron. Como bien lo saben, en contextos de justicia transicional y de justicia restaurativa, que también es nuestro mandato, nosotros miramos al pasado, pero también vemos al futuro. Y estas reflexiones consideramos que son
importantes para la no repetición de las violencias en contra de niñas, en contra de mujeres y en contra de población diversa, sexo-género diversa en el país. Por supuesto, ustedes se imaginan la cantidad de retos que tiene aplicar un sistema de justicia especial como el que acabo de delinear de manera general, y voy a poner solamente 2 desafíos para cerrar la intervención. Nos preguntamos constantemente cómo generar espacios de reflexión profunda en donde el reconocimiento por parte de los perpetradores corresponda a un proceso genuino de compromiso con la paz y con el cambio individual y con el cambio social y colectivo. O, por ejemplo, cómo diseñar sanciones con componentes restaurativos que respondan realmente a la realidad de los daños que esta violencia causa a las víctimas en sus componentes de naturaleza sexual, de naturaleza reproductiva y por prejuicio. Nosotros, con la apertura del macrocaso 11 y con todas nuestras investigaciones desde la Jurisdicción Especial para la Paz, le hemos dicho a Colombia, y hoy le queremos decir también a la comunidad internacional, que las niñas, que las mujeres, que la población sexogénero diversa en Colombia han sido violentadas en la guerra, que los máximos responsables deben asumir sus compromisos políticos y sus responsabilidades individuales, y que esta es una verdad que no puede invisibilizarse más en nuestra historia. Y especialmente si al reconstruir nuestra historia, que es nuestro propósito, estamos pavimentando el camino de nuestro futuro y de la sociedad igualitaria que soñamos tener en Colombia. Thank you very much, Judge Rueda. There are so many important points that your intervention, as well as the others, raise. It will be impossible to list them all, but I would like to recover at least 2 of them. One, to put a light to the fact that peace is incompatible with justice, that the search for accountability in all cases interrupts a peace process. In fact, this is a perfect example of how the search for justice, in fact, strengthens a peace process. The second point that I would like to recover is that the special jurisdiction takes, as many others have tried to do, takes very seriously the participation of victims. And it does it offering all the necessary protections and all the necessary support. In this case, however, it also offers a context for perpetrators to contribute their element of truth. And as a consequence, the special jurisdiction becomes much more than an instrument for the distribution of penalties. And it becomes, as Judge Rueda was trying to explain, a context in which deeper reflection about responsibilities and the change and the prevention of recurrence can take place. So thank you very much for your intervention. Very, very rich. Now, we move to a slightly different context, but one in which some of the challenges that we are addressing in a panel on holistic approaches are also faced. In the last 15 years, we have seen sexual violence used systematically as part of the modus operandi of terrorist groups in different countries. Until recently, some of these crimes have been committed in total impunity. In December of 2023, in Nigeria, these crimes were prosecuted for the very first time by our next panelist. So I am honored to welcome Matthew Oda-Una, a senior prosecutor in the Attorney General's office in Nigeria, who leads the work of the unit focusing on terrorism-related crimes.
Mr. Una led and participated actively in the prosecution of hundreds of terrorism cases in the context of the Nigerian situation, dealing with Boko Haram, ISWAP, and other affiliate groups. So I also have a question for you, Prosecutor Odeona. As a senior prosecutor in the Attorney General's office, you recently concluded the first case involving the conviction of a Boko Haram member for rape as a terrorist offense, which was, of course, an innovative response in a challenging legislative environment. Can you tell us more about the challenges that you had to overcome to bring the case, and how you drafted the charges to ensure that the gravity of the offending was truly captured? What advice do we have for investigators and prosecutors who might be operating also in very challenging legislative environments? And which challenges remain in your case in Nigeria? And thank you very much for joining us. Thank you very much, Prof. First, just to give a context to my response. As many of us already know, Nigeria has been battling with a protracted and peculiar insurgency for the past 2 decades. The epicenter of the crime scene being the northeastern part of Nigeria. And so it was very refreshing for me to hear the Special Representative, Her Excellency, Madam Pramila Patten, mention in her documentary this morning that she has been to Maiduguri. That's the headquarters of the epicenter. Although the kinetic approach to the war against the terrorists has yielded a lot of positive results by decimating their activities, the ugly consequences of their actions has left everyone with horrible memories. Since the inception of the conflict in Nigeria, Boko Haram has continued to use rape and other sexual violence as a tactic of war, and someone needed to be held accountable for those offenses that have been committed in the course of the conflict. The resultant effect of these was that Nigeria needed to boost the capacity to ensure justice for the victims of these crimes, which of course were largely women and girls. It was at this stage for us that Nigeria, through the Wayamo Foundation, came in contact with the team of experts on sexual violence and the UNODC to boost the capacity of the federal prosecutors at the Office of the Honorable Attorney General of the Federation. So since 2017, the TOE has been supporting capacity building and providing other technical assistance that have enabled us to embark on landmark cases to end this impunity for CRSV committed by the Boko Haram and ISWAP groups. Worthy of mention, of course, like the moderator said, is a recent case decided in December 2023, the Suleiman Garba Mohammed, a.k.a. Imam Nasir. Just a brief background, the defendant was arraigned on a 15-count charge. Counts 9 to 15 of them revolved around sexual violence issues. It included slavery and forcibly marrying 2 of the girls, one 16, the other 18, in the coercive environment of the terrorist enclave. Interestingly, one of them was a national of Chad. And so what you find is that there is a trans-border perspective to the crime, especially within the neighboring states like Chad, Cameroon, and Niger. And the part of the difficulty you find is you can find a victim in Nigeria and the perpetrator may be at the other side of the jurisdiction. So the evidence showed that he paid dowry as well, of about $10 for one of them, to the leadership of the terrorist group.
He thereafter took the two of them forcefully into marriage in the coercive environment of the Sambisa forest where they are based, forcefully married them indeed, and impregnated them. Upon completion of trial, the judge sentenced the defendant to 40 years imprisonment each for the counts 9 to 15, and then cumulatively, he got 345 years as a jail term. This, for us, has been one of the highest sentences so far, all as a result of the constant engagement and support from the TOE and other international stakeholders aggressively pursuing this process. It's important to mention that before 2011, Nigeria never had the legislation on terrorism, and even then, after the enactment of that law, the law never addressed specifically issues of sexual violence in a conflict situation. And so we had to contextualize these offenses with a view to deal with them in a manner that satisfy the provisions of the international legal instruments, especially Resolution 1888. So when we speak about the support of the TOE, it's not just an exaggeration. It's deliberate because the majority of the results that we've had is credited to the support that we have received from these international supporters or stakeholders. So we are equally positive that we should have more of such convictions as we begin the next phase of trials from the charges we currently have on ground. The reason being that a lot of capacity have been built, and the 23 prosecutors who are working on these cases have become better in their job. I should also mention an ongoing case of the Omar Suleiman, which is pending in the court as we presently speak. In this case, the defendant was charged for aiding in the abduction of the Chibok schoolgirls in 2014, for those of us that are conversant with those days of the activities of Boko Haram, and the kidnapping of the girls and making them wives and holding some of them as slaves. In all, for this continuous technical assistance and capacity building, we have continued to think outside the box and become more innovative in our charging decision when it comes to CRSV cases. Now it is easier for prosecutors to charge these crimes not just in the context of terrorism, but in a manner that reflects the gravity of the offense as required, like I said, by international legal instruments. And of course, particularly the UN Resolution 1888. Interestingly, the modest successes Nigeria has recorded have not been without challenges, one of which is the need to continue not just to train prosecutors directly involved in these cases, but to also include judges of the Federal High Court who adjudicate these cases as well, with the objective of ensuring that they understand the peculiar nature and importance of addressing these crimes in a domestic context without losing sight of the international dimension. A second category of those who need this critical training now than ever before are the investigators at the Joint Investigation Center in Maiduguri, who deal directly with the suspect arrested from the front lines. In the Nigerian context, we have different security agencies working on these cases, but those at the JIC in Maiduguri are specifically charged with investigating these cases, and that's where you have the largest number of these perpetrators. So we also see the challenges of evidence collection method in this area, and the unavailability or total inability of victims to participate in the process impacting the cause of justice in CRSV cases. This still remains a major albatross, partly for reasons we all know, ranging from stigmatization as a result of culture, religion, etc.,
and the reality that some of these victims cannot be reached at the moment because of how the conflict has destabilized the locations, or that they are even still held in captivity as we speak. I'd like to recommend on this note that the TOE may need to pay some more attention to developing capacity within the neighboring border states, as I mentioned, so that whoever slips from one jurisdiction does not escape in the other. In conclusion, let me add on a positive note that the 2022 Terrorism Prevention and Prohibition Act of Nigeria, at sections 91 and 92, has established a Special Victim Trust Fund. An arrangement has reached an advanced stage in constituting the committee to administer the funds as provided by the law. It is my belief that the implementation of the provisions of this law will go a long way to aid participation of victims of these crimes in the process of achieving justice, not just for the society, but for the direct victims of the crimes. Thank you. Thank you very much, Mr. Prosecutor. 2 points again to recover from your very rich intervention, which I think are bear remembering in these discussions. The transnational nature of terrorist groups poses challenges, of course, and I think that your recommendation about training in neighboring jurisdictions is one that we ought to bear in mind and to listen very carefully. But the transnational nature of the responses is also important, and you emphasized the difference that the normative framework of which Resolution 1888 is only one part. You emphasized also the importance of the collaboration that you received from the Office of the Special Representative and the team of experts. I think that this shows then that when we act collectively in harmony and with a shared aim, we can achieve important things even in very inauspicious contexts. So congratulations for the work. And last but not least, in person, I am very pleased to introduce Dr. Sarah Barakat, the Director General of the Survivors Affairs Directorate, created pursuant to the Yazidi Survivors Law enacted by the government of Iraq, another country which, like Nigeria, has had to deal with the problems of terrorist groups utilizing sexual violence as part of their ordinary mode of operation. So, Dr. Barakat, please. شكرا جزيلا. السيدة براميلا، السيدات والسادة الحضور، طاب وقتكم. سعيدة جدا بتواجدي اليوم بينكم في هذا المحفل الحدث المهم جدا، وأن أشارك معكم تجربة العراق المهمة والغنية جدا، والتي هي جديرة حقيقة بالتعلم منها رغم حداثة هذه التجربة. كما أنني فخورة جدا بأن أكون امرأة تنتمي إلى مجتمع، وهو المجتمع اليزيدي الذي مر ب74 حملة إبادة جماعية، ورغم كل هذه الحملات أبى أن يستسلم، وكان مصرا أن يدافع عن حقوقه وأن يكون موجودا. سعيدة جدا وفخورة أن أتولى هذه المهمة الإنسانية الكبيرة، وأن أقود هذه المؤسسة المهمة ولدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء والأطفال والرجال. لقد أقرت الحكومة العراقية سنة 2021 قانون مهم جدا، وهو قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 21. هذا القانون يعتبر قانون نوعي ونقلة في التشريعات العراقية
ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة العربية ككل. هذا القانون أقر ووضع كافة احتياجات الضحايا من العنف الجنسي في قانون واحد وفي مؤسسة واحدة، لتكون هذه المؤسسة عبارة عن بيت لهم تلبي كافة احتياجاتهم وتلبي كافة الاحتياجات الأساسية التي هم بحاجة إليها. طبعا هذا القانون يقدم الدعم المادي، وهو عبارة عن رواتب شهرية وقطع أراضي، وأيضا مشاريع اقتصادية، مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وأيضا الدعم المعنوي التي يتمثل بالتأهيل النفسي والصحي والعودة إلى مقاعد الدراسة. بالإضافة أنه في هذا القانون أقر في المادة 7 من هذا القانون بأن هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. طبعا مثل ما ذكرنا أنه هذا القانون يقدم الدعم ل4 مكونات عانت من جرائم داعش البشعة، وهم الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك، وأيضا يقدم الدعم إلى 3 فئات، وهم النساء والفتيات والأطفال، وأيضا الرجال الناجين من عمليات القتل والمجازر الجماعية. تم اعتبار يوم 3/8 اليوم ابتداء هذه الجرائم يوم وطني للضحايا، وقد اعتبر القانون أيضا أن مرتكب هذه الجرائم لا يمكن أن يتم شملهم بلا عفو عام ولا خاص. بالإضافة أنه أقر هذا القانون في أن تكون هنالك لجنة خاصة للبحث عن مصير ما تبقى من النساء والأطفال اللي لا زالوا إلى يومنا هذا مصيرهم مجهول، وقد تم تشكيل لجنة خاصة في هذا الصدد في مكتب رئيس الوزراء، وتتخذ الحكومة العراقية بالإضافة إلى الكثير من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية إجراءات جادة للبحث عن مصير هؤلاء. آخر فتاة تم تحريرها كانت تبلغ من العمر 10 سنوات و3 أشهر. تخيلوا معي فتاة بعمر 3 أشهر يتم اختطافها من حضن والدتها وتبقى في الأسر 10 سنوات. عندما قمت باستلامها في الحدود العراقية الأمر كان مؤلم ومروع جدا. الفتاة نست لغتها، نست أهلها، كانت يعني تحت صدمة نفسية كبيرة جدا، وحقيقة حتى أنها لم تتعرف إلى والدتها بسبب أنها كانت صغيرة في العمر عندما أسرت. إن هذه الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة العراقية كانت لها الأثر الأكبر في دعم الضحايا ودعم عوائلهم. أيضا لا أود أن أشارك معكم بعض هذه الإجراءات. وطبعا الكثير من الضحايا كانوا يقولون لي أننا عندما رجعنا من الأسر كنا نعاني أكثر من عندما كنا في الأسر بسبب عودتهم، بسبب أنهم فقدوا الكثير من أفراد عوائلهم، وأنهم كانوا يفكرون في تأمين القوت اليومي لعوائلهم، فهذا الأمر كان مرهق جدا بالنسبة للضحايا. لهذا كان إقرار قانون الناجيات من الخطوات المهمة جدا والفاعلة للضحايا وطبعا لعوائلهم، وأن يساهم هذا القانون في التشافي وتوفير يعني كل المستلزمات وأيضا واحتياجات الضحايا. طبعا الحكومة العراقية هي وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء وأيضا وزير العمل ووزارة الخارجية وباقي الوزارات المعنية تولي اهتمام خاص بملفات حقوق الإنسان، وعلى رأسها ملف الضحايا من العنف الجنسي. من هذه المكونات المذكورة قدمت الكثير من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية ليتمكنوا الناجين من الحصول على هذه الامتيازات المذكورة. دعوني أن أشارك معكم بعض الإحصائيات، آخر الإحصائيات التي وصلنا إليها. تم تشكيل بموجب هذا القانون دائرة خاصة وهي المديرية العامة للشؤون الناجيات. أنا أترأس هذه الدائرة. هذه الدائرة هي على حديث الكثير من الناجيات هي بيتهم الثاني، يشعرون بأن هذه الدائرة هو بيتهم ويشعرون بالأمان عندما يراجعون هذه الدائرة. طبعا الأعداد
المقبولين لغاية اليوم وصلت إلى 2202 ناجي وناجية. النساء والفتيات منهم 1044، الأطفال 1134، الذكور منهم 606، الإناث 528. أما الرجال الناجين من المقابر الجماعية فبلغ عددهم 24 رجل. طبعا لدينا في المديرية أيضا بالإضافة إلى الرواتب وقطع الأراضي وأيضا القروض الصغيرة المدرة للدخل للناجيات، لدينا أيضا نظام تم تفعيله بدعم من IOM منظمة الهجرة الدولية لإحالة الناجين والناجيات إلى خدمات الدعم النفسي والصحي اللي هم بالتأكيد بحاجة إلها. أيضا لدينا الكثير من الامتيازات الأخرى، تم إصدار بطاقات صحية خاصة بالناجيات ليتمكنوا من مراجعة المستشفيات الحكومية والمعالجة مجانا. بالإضافة أنه نحن اليوم أمام إنشاء مركز رعاية شاملة لضحايا العنف الجنسي. هذا المركز كان لنا زيارات كثيرة إلى بلدان مثل الكونغو وبوسنا وكوسوفو حتى نأخذ أفضل الممارسات والتجارب من هذه البلدان ولتكون نستفاد منها في العراق. يؤسفني طبعا اليوم سمعنا الكثير من القصص المروعة والتجارب المروعة لضحايا عنف جنسي من نساء وأطفال وممكن رجال لا يمكن لغاية اليوم أن يبوحوا بهذه التجارب. وهذا يدل على أنه لابد أن تكون هناك إجراءات رادعة أكثر في هذا الجانب، ويضعنا أمام مسؤولية وتساؤل كبير جدا: هل الإجراءات الدولية التي يتم اتخاذها هل هي كافية لردع هذه الجرائم؟ يجب أن نكون حقيقة أمام إجراءات أكثر جدية وأكثر حقيقية لدعم هؤلاء الضحايا. يجب أن تتخذ كافة الدول هذه الإجراءات الرادعة. يجب أن تكون هنالك خطوات جادة، ليس فقط دعم وحماية الضحايا بل في عدم تكرار هذه الجرائم. هو هذا العنصر الأهم، ومن خلال صوت الناجيات أنه دائما يذكرون بأن حمايتنا لعدم تكرار هذه الجرائم وليس فقط دعمهم وتأهيلهم حاليا، لأن هذه الجرائم هي ممكن أن تكون تتكرر في المستقبل. يجب علينا طبعا لا يكفي أن نستمع فقط لأصوات الناجيات بل يجب أن نفهم الناجيات وأن يتم إخراطهم في كافة الإجراءات الحكومية والمؤسسات التي تعني بضحايا العنف الجنسي. يجب أن يكونوا جزءا من هذه الإجراءات لأن هذا الموضوع يدعمهم ويساعدهم على التشافي. أيضاً أود أن أذكر بأن المجتمع اليزيدي هو أول المجتمعات التي استقبل الناجين من ضحايا العنف الجنسي ويستقبلهم بإجراءات واحتفالات مميزة جداً، وأطلق عليهم بأنهم قديسات، يستقبلهم مرة أخرى إلى أحضان المجتمع دون أن يتعرضوا إلى أي أذى، بل بالعكس هذا الموضوع قد ساهم كثيراً في شفائهم وفي إخراطهم في المجتمع. أود في الختام أن أدعو إلى حقيقة إنشاء منصة دولية، من خلال هذه المنصة أن تكون كافة الدول التي تعرضت إلى هذه الجرائم أن تكون في هذه المنصة وأن نستفاد من تجارب البعض، الاستفادة من خبرات هذه الدول فيما يخص تقديم الدعم لضحايا داعش. كما أود أن أشكر جميع الحاضرين، كان يوم طويل لكن كانت هنالك حقيقة استفادة كثيرة من كل هذه التجارب التي سمعناها وكانت مصدر إلهام وقوة حقيقة لنا. كما أود أن أشكر الناجين على قوتهم وصبرهم وشجاعتهم، هم مصدر إلهام بالفعل حقيقي لنا جميعا، وأدعوهم وأحثهم على الاستمرار للحديث ومتابعة فضح هذه الجرائم
المروعة، فأنتم قوة ومصدر إلهام للجميع. أيضا أود أن أشكر جميع الدول الصديقة التي دعمت الجهود الحكومة العراقية في دعم هذا الملف الإنساني المهم، ولا زالت تستمر في هذا الدعم. كما أود فيما يخص المحاكمة والعدالة أن الحكومة العراقية اليوم لديها توجه في تبني مشروع قانون لمحاكمة عناصر داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإنسانية. وأيضا تم توجيه كافة المحاكم التي تحاكم عناصر داعش بالاستناد إلى قانون الناجيات، وخاصة في المادة 7 أولاً التي أقرت بأنه هذه الجرائم هي إبادة جماعية، وهذا اعتراف مهم جداً ودعم للعدالة الانتقالية. شكراً جزيلاً للحضور والاستماع. Thank you very much, Dr. Barakat, for reminding us also that the return involves difficulties as well, and that it is particularly important to adopt a holistic approach, and that within that holistic approach, two things are indispensable: interinstitutional coordination, and also not forgetting the economic dimension of the needs of recovering victims. Finally, we have a video intervention by the General Prosecutor of Ukraine, which I think that we should play now. Esteemed representatives of the Secretary General of the United Nations, dear Pramila, distinguished guests, it's an honor for me to address this assembly today at the event commemorating the anniversary of the mandate of sexual violence in conflict. I regret not being able to participate in person in this event, marking 15 years since the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1888 and the establishment of two of our key partners in the fight against impunity for serious crimes in Ukraine: the Office of the Special Representative for Sexual Violence in Conflict and the UN team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict. As you are aware, reports of CRSV in Ukraine emerged soon after the onset of the full-scale invasion by the Russian Federation. Since the 24th of February 2022, my office has recorded 322 instances of CRSV against men, women, and children. According to the Independent Commission of Inquiry on Ukraine, CRSV has affected individuals ranging in age from 4 to 82 years old. Recently, reports have emerged regarding the widespread and systematic use of torture, ill treatment, and CRSV in detention facilities for individuals in the custody and under the authority of the Russian Federation. The findings of our specialized department have revealed clear patterns echoing those identified by the chairman of the Commission, Mr. Eric Mose, during the 57th regular session of the Human Rights Council, highlighting that Russia employs sexual violence as a form of torture in nearly all detention facilities it organizes and controls. Addressing CRSV crimes is always a challenging endeavor. Numerous factors discourage survivors from coming forward. Specific expertise is necessary to ensure investigations and prosecutions centered on survivors and avoid re-traumatization. And additional emergency resources, both in terms of prosecutors and equipment, are often needed to strengthen national capacity to manage a high volume of crimes. These challenges also exist in Ukraine. However, my office has made a deliberate decision to prioritize accountability for serious crimes, including CRSV. We have drawn on lessons learned from many countries represented on this panel today to identify the necessary steps to achieve our objectives. With this regard, a dedicated specialized CRSV unit has been established within the War Crimes Department to ensure that investigations and prosecutions of CRSV
are integrated into broader accountability efforts from the outset. Additionally, we have developed comprehensive capacity building sessions to enhance our prosecutors' understanding of how to pursue war crimes, to progress towards macro cases that encompass the full scale and extent of CRSV, to interact with traumatized survivors, and to strengthen our methodology. Our office has also sought to embed psychologists in our teams to assist in liaising with vulnerable CRSV survivors. Many of our initiatives have benefited from the support provided by the UN team of experts, which has proven to be one of our most effective and reliable partners. It is evident that the response to CRSV in Ukraine has been enhanced by the experience worldwide gained over the past 15 years since the establishment of the mandate we are commemorating today. Furthermore, I have initiated the creation of the Victim and Witness Coordination Center of the Office of Prosecutor General to liaise with war crimes survivors, facilitate their access to justice, and connect them with existing services. Additionally, I would like to mention the recent decision to ratify the Rome Statute, which will allow Ukraine to incorporate provisions on crimes against humanity and command responsibility into its legislation. As of today, 58 servicemen of the Russian Federation were notified of suspicion. 25 indictments against 34 persons have been sent to courts. 5 individuals have been sentenced to imprisonment, and 82 instances of CRSV have been solved. Much remains to be done, including in developing of more complex CRSV prosecutions. Nevertheless, it is our expectation that with continued, long-term and steadfast support, perpetrators will be brought to justice, and that the lessons learned in Ukraine will contribute to preventing and addressing CRSV crimes globally. Thank you for your attention and commitment to this critical issue. I look forward to our continued collaboration in the pursuit of justice and accountability. We unfortunately started late and we have run out of time, but I cannot fail to recognize someone at the table, the head of the team of experts, Ms. Chloe Marnay-Bassenger. So it's very nice to have you. I thank all of the panelists for helping to establish that the normative progress that has been achieved over the last 15 years and that we are celebrating today, and you are helping us to celebrate the anniversary of the establishment of the Office of the Special Representative, even under very difficult circumstances, through the resilience of victims and the determination of people like you, results can be obtained. There is still a lot of work that needs to be done in terms of implementation, but we celebrate your successes, we learn from them, and we would like to invite more support for efforts of this sort. So thank you very much to all of you for coming. Thanks to all the panelists, and a happy anniversary for the office, the special representative, and the team of experts. So thank you very much. Thank you very much, Professor. Thank you to the panel. Please help appreciate the panel as they leave. You know, I was reflecting as they were speaking, and I was reflecting on the intersectionalities of the issues we're talking about today. So when you fund justice for sexual and gender-based violence, it means you're funding gender equality. When you fund survivor-centered support, it means you're funding gender equality.
But on the other hand, if you disregard international law, it means you're defunding gender equality. If you supply arms to the very perpetrators of violence, you're defunding gender equality because you're disregarding the impact on women and girls. So I think as we look at these issues, if we claim to be feminist or to advance gender equality, we need to be coherent. We cannot deal with these issues in isolation. And when war comes, women lose everything. But if you have a justice system that works, that is functional, then they don't lose dignity. And I think this is what the conversation today is about, dignity. So I appeal to you as member states, as partners, as people who have power and influence to fund dignity for all women and girls, everybody. Now we will hear from member states and regional groups. They will speak from the floor, and I seek your indulgence to maintain the remarks to 3 minutes, so we make sure that we go through the speaker list before the interpreters leave. And I am pleased to give the floor to Her Excellency, Madame Stella Ronner, EU Ambassador for Gender and Diversity. Ambassador? Yes, I think, yeah, thank you. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, dear friends, it is a great honor for me to represent the EU at this event, and I would like, obviously, to start with taking this opportunity to pay tribute to the UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Ms. Pramila Patten, and her team, and to reiterate the EU's full support for their work. They amplify the voices of the silenced, and we cannot overestimate the significance of 15 years of unwavering commitment to addressing sexual violence in conflict. Pramila Patten reminds us of the rights of victims and the duty of all states to respond to conflict-related sexual violence with urgency and impartiality, as she did very recently addressing EU ambassadors in Brussels. Conflict-related sexual violence should not be seen as a byproduct of war. It is a crime, it is a war crime, and it is a preventable crime. However, prevention requires that we take decisive action today to address the global and societal environments in which sexual violence occurs. What does this decisive action entail? I would like to emphasize 3 elements in this regard. First, we must work to transform societal norms that condone sexual violence, ensuring that respect for human rights is at the forefront of all our efforts. Education plays a critical role here, and we must engage communities in dialogue to challenge and transform harmful attitudes, shifting the stigma from victims and survivors to perpetrators. Secondly, we need to ensure that victims and survivors of sexual violence have a stronger voice in this conversation, as you did this morning. Their participation in decisions that affect them is critical to ensure that their concerns are not marginalized, but rather integrated into both global and national decision-making processes, including national recovery planning. Thirdly, crimes are already committed must be taken seriously, and perpetrators must be held accountable. Legal frameworks already exist, but they must be strengthened to ensure that sexual violence in conflict is prosecuted as a serious crime, in line with the call for enhanced accountability that resonates throughout the CRSV mandate, as we also just heard. The EU collaborates with the UN, NGOs, and other stakeholders to ensure a comprehensive response. By sharing best practices and resources, we can strengthen our collective capacity to prevent and respond to conflict-related sexual violence. This is why the EU has also financially supported initiatives that empower survivors and provide them with access to healthcare, legal assistance, and psychosocial support, crucial elements in our collective response. This year's report sheds light to over 9,500 CRSV cases documented across different conflicts.
But these are more than just numbers. Each statistic represents a life affected, a future altered. We have a moral and legal obligation to act, including through financing CRSV prevention and response initiatives that reflect the integrated architecture established under the SVC mandate. In closing, I urge all of us to renew our commitment to fighting against conflict-related sexual violence. Let us stand in solidarity with survivors and advocate for a world where such violence is neither tolerated nor forgotten. Thank you. Thank you, Ambassador. I now give the floor to Her Excellency Madame Irene Fellon, NATO Secretary General Special Representative for Women, Peace and Security. Dear Special Representative, dear Pramila, Excellencies, dear colleagues and friends, I'm really honored to be with you today in this very special occasion. 15 years ago, there was still a widespread belief that sexual violence in conflict is inevitable. The mandate of the UN Special Representative has been instrumental in changing this misconception. Sexual violence in conflict is a war crime and is a preventable one. Changing this mindset remains critical for ending sexual violence in conflict. It allows for engagement with a broader range of stakeholders. Many of them we have also heard throughout the day. And it opens up for the way for joint efforts to end cultures of impunity, to putting survivors at the center and amplifying their voices, and to addressing the root causes of such violence. While important progress has been achieved in the international community's understanding, approach and responses to sexual violence in conflict, we must also recognize that in this time of widespread instability and conflict, people, and in particular women and girls, continue to be exposed to increased levels of such violence, as highlighted in the last UN Secretary General's annual report on sexual violence in conflict. Every day, women and girls' bodies are the battleground of today's conflict, in Russia's war of aggression against Ukraine, and in many other conflicts around the world. New trends, such as increased use of technology-facilitated gender-based violence, which disproportionately targets women and girls, further underscore the devastating effects of persistent gender inequality and insecurity women and girls continue to face. Excellencies, over the past years, NATO has further advanced its women, peace and security and human security agendas, which address root causes of conflict-related sexual violence by promoting gender equality and women's full, equal, meaningful, and safe participation in decision-making in peace and security. Furthermore, adopting a people-centered prevention and protection approach and integrating gender perspectives are part of these two agendas. NATO remains committed to advance its work for the effective prevention of and response to sexual violence in conflict, which continues to be a threat to both individual and collective security, and to the restoration of peace. This commitment is also demonstrated by the progress made in implementing NATO-specific policy and updated military guidelines on preventing and responding to conflict-related sexual violence. These military guidelines ensure not only the integration of the prevention and response to conflict-related sexual violence in NATO strategic and operational documents, or in education, training, and exercise activities. They also establish the overall commander's responsibility and the adoption of a survivor-centered approach in our response. In line with our policies, NATO will continue to coordinate its responses with relevant international organizations, non-governmental organizations, civil society, including women's rights organizations and women's-led civil society and other appropriate actors. The cooperation with the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict is highly valued and needed given the threats we are facing in the current security environment. Ending sexual violence in conflict is a commitment that we share and for which we keep joining our efforts. Thank you. Thank you, Your Excellency.
I now give the floor to Her Excellency Madame Laetitia Courtois, Permanent Observer to the UN and Head of ICRC Delegation in New York. Excellencies, as a delegate of the International Committee of the Red Cross, I have looked into the eyes of survivors of sexual violence, sitting with them as they bravely share their horrific stories and silent cries for help. Their pain is palpable, and their resilience is both humbling and inspiring. Amid the chaos of war, the ICRC strives to reach those individuals directly and through our partner national societies and local actors who have spoken earlier today. Our mission is to restore dignity and humanity, supporting survivors as they navigate a life that will never feel normal again. This work unfolds in the urgencies of war, marked by overwhelming loss, destruction, and dehumanization. The strength of survivors calls for decisive support and for an unwavering commitment to end this scourge of war. And tragically, this commitment has never felt more urgent, as sexual violence remains a pervasive and blatant reality in many of the 120 armed conflicts recorded by the ICRC today. The many heartbreaking testimonies heard today should serve as a wake-up call, reminding us of the responsibilities and obligation of every party to conflicts, every weapon bearer, and every government which can influence the way wars are fought. To combat this issue, the ICRC urges all relevant stakeholders to take actions by, first, respecting and better implementing the prohibition of sexual violence under international humanitarian law. This requires robust domestic laws that prohibit all forms of sexual violence and ensuring that armed forces integrate IHL prohibitions into their doctrines and trainings. Addressing the root causes and consequences of sexual violence. In humanitarian emergencies, sexual violence is not just predictable, it is preventable. We must deepen our understanding of its root causes in conflict settings, particularly as they impact gender inequality. We call upon stakeholders to mitigate the risk for those most vulnerable to sexual violence by preparing first responders, integrating sexual violence consideration into preparedness, and planning for global health emergencies, climate disaster, or sudden surges of violence. Improving conditions in acute vulnerability settings, in places like detention centers, displacement and refugee camps, and contexts where high numbers of separated or unaccompanied children, we must enhance early identification and develop effective risk mitigation measures. We are committed to responding to the needs of victims and survivors by facilitating access to holistic, non-discriminatory services through a survivor-centered approach. But it is only by listening to their needs and experiences that we can truly support them on their journey towards healing and justice. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Now I give the floor to Her Excellency Madame Yuriko Pakis, Minister of Defense, Minister for Gender Equality and Diversity of Luxembourg. Thank you very much, Madam Special Representative, Excellencies, and dear all gathered here today. Allow me to also start by reiterating Luxembourg's full support to your mandate, dear Pramila Patten, and to congratulate you on your incredible leadership in driving forward efforts to prevent and to eliminate sexual violence in conflict. Security Council Resolution 1888 was an absolute milestone. For the first time, the international community recognized that conflict-related sexual violence was a threat to both individual and collective security, and as such, an obstacle to international peace. Thank you also to our friends from Norway, Sierra Leone, Switzerland, and the United States for hosting the 15th anniversary commemoration. Despite the important strides we have made and the global commitment to tackle these crimes, sexual violence in conflict settings is on the rise. Both state and non-state actors are resorting to it ever more ruthlessly and systematically. From Ukraine to Sudan to Myanmar and Gaza and beyond, sexual and gender-based violence is no longer a potential side effect of conflicts, but part of a calculated strategy used as a weapon of war to terrorize populations and to terrorize them
into submission. As Secretary Clinton said this morning, this erodes our shared humanity. My country is particularly concerned about the targeted attacks against critical infrastructure, such as hospitals, as we currently see in Ukraine in particular, but also in other conflict zones. Not only does this constitute a violation of international humanitarian law, but it impacts survivors of sexual and gender-based violence by leaving them without access to the health care they so very urgently need. It has disastrous effects on sexual and reproductive health and rights. In many conflict areas, such as, for instance, Gaza, we witness not only the targeting of hospitals, but also their use for military purposes as a form of human shield. These practices are violations of international humanitarian law and thereby international crimes, regardless of context. The fight against conflict-related sexual violence is also a fight against impunity. To this end, I reiterate my country's full support to the International Criminal Court. Excellencies, dear all, one key factor undermining progress is the backlash against women's rights and gender equality. This is even more acute in conflict settings. To address this, we must transform the gendered power dynamics in peace and security matters. The implementation of the WPS agenda is intimately linked to the elimination of sexual and gender-based violence. It's only through ensuring women's equal right and participation, and that at all levels, that we can tackle this phenomenon efficiently. That is what is in the interest of our societies around the globe. That is what is in the interest of our humanity. I thank you. Thank you, Madam Minister. I now give the floor to Her Excellency, Madame Jacqueline O'Neill, Ambassador of Canada for Women, Peace and Security. Thank you, Chair, and thank you to all of today's speakers. Très grand merci, a huge thank you to you, SRSG Patton, dear Pramila, to your wonderful team, and to all who support your mandate. And thank you to every survivor of conflict-related sexual violence who has bravely shared her or his story today, in the last 15 years, or for hundreds of years before. While we have much further to go, we are where we are today because of the bravery of those who talked about what happened to them. Not everyone survived to tell their story, and not all have been able to tell it. Some choose not to, and we recognize all of them too. Today we have a word for this crime, conflict-related sexual violence. And while it can sometimes seem technical or jargony, I'll never forget speaking with a woman in Tigray this past year. She was herself a survivor, and with Canadian and UN support was working with other survivors. She said, "It matters that you call this by its name, that you say this was conflict-related sexual violence." She said, "We've had violence in the house and in the community for years, but this was different. It was ordered by those who weren't there when it happened. It targeted my community, but it was done to my body. It was coordinated and systematic, and we must call it by its name." Her message was that recognizing this crime as conflict-related sexual violence means that how we prevent and how we respond to it is therefore different. How we support survivors and our families and communities is also different. And what justice and accountability can look like can be different. Canada will keep listening to survivors, including men and boys from Afghanistan, the DRC, Ethiopia, Haiti, Iraq, Israel, Gaza, and the West Bank, Myanmar, Sudan, Ukraine, Syria, and far too many other places. Canada is committed to preventing and meaningfully addressing conflict-related sexual violence. And as we've heard today, more action is still needed to prevent this crime, to genuinely center survivors in the planning and delivery of support, to fund holistic support that is long-term, multi-year, emphasizes dignity, addresses mental health, engages survivors' families and communities, and includes access to sexual rights and reproductive health services. To pursue justice that is meaningful to survivors, to ensure that the fight against conflict-related sexual violence becomes a collective responsibility, and to end impunity, sending a clear message around the world that all of the stigma associated with this act lies entirely with perpetrators and never with survivors.
Thank you. Thank you, Ambassador. I now give the floor to Her Excellency, Madame Christina Marcos Lassen, Permanent Representative of Denmark to the United Nations. Thank you very much. And let me start also by thanking SRSG Patton and her whole team for their untiring efforts, and of course to all of the distinguished speakers today for adding their voices to the support for this crucial mandate. As we've heard many times today, scaling up the support for the global fight against CRSV is not just an urgent need, it's a moral imperative. It's an imperative we must all act on, not only for the sake of retribution, but for the long-term healing and peace of all affected societies. The powerful statements we've heard today from survivors stand both as a somber reminder of the suffering that women and girls endure daily, but also as a beacon of hope, of speaking truth to power. Their stories, courage, and resilience should not be silenced by shame or fear. The mandate of the SRSG on sexual violence and conflict has come a long way since 2009. There's increased visibility, political will, and new tools for action. Governments are making commitments to address this issue in a holistic manner, spurring progress and accountability at both the national and international level. These gains have required sustained effort over many years, and they should not be taken for granted. In fact, it's pertinent that we ensure that we do not lose ground at this critical time. As we've heard many times today, sexual and gender-based violence is still, sadly, used as a tactic of war, an intimidation tool with widespread impunity in so many countries. We just heard the whole list from the Canadian representative here, so I'm not going to say it again, but just in so many countries and conflicts all over the world, and it simply must stop. I would like to specifically highlight the work of the team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict. It is also a point that I make with urgency, and despite its Security Council mandate, the team of experts does not receive any support from the regular UN budget. This is not sustainable, and it's too vulnerable and an instrument for sustaining the gains and accountability and the rule of law. I'm proud that Denmark has supported the team of experts since 2021, and we're committed to further support it through the next 5-year joint program. We call on fellow member states to support the team's work and to scale up its resources to ensure that we meet the commitments of Security Council Resolution 1888 that we're all celebrating here today. So to sum up, the world urgently needs enhanced protection, deterrence, and accountability in this area. But to see progress, we need to come together on this 15th anniversary and scale up our support for the mandate. We need to walk the talk, and we need to put action behind our commitments. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to Her Excellency, Madame Gisa Broutigam, Special Envoy of Germany for Feminist Foreign Policy and Director for Human Rights. Dear SRSG, dear Pamela, Excellencies, dear colleagues, I would like to congratulate you, SRSG, and your team on this very worthy anniversary commemoration. And I would like to thank the survivors who gave testimony here today for their bravery and their resilience. Germany remains a strong supporter of your mandate and of the important work of addressing impunity, enhancing survivor-centered responses, and addressing root causes of conflict-related sexual violence. Your work is indispensable, especially in light of the worrying increase in acts of sexual violence and conflicts worldwide. Your role in providing technical assistance to governments to strengthen their capacity to provide accountability for sexual violence have proved to be critical. It has led to more criminal investigations, more prosecutions, and it has improved legal frameworks in affected countries. Your team of experts has supported. The fight against conflict-related sexual violence is one of the most critical areas in our attempts to mitigate the impact of wars and crises on the civilian population. It is not a coincidence that in conflict and war, perpetrators choose sexual violence as a heinous weapon. Perpetrators target communities at their core by destroying their social fabric, impacting not only the immediate victims,
but also their families and future generations. Yet, unfortunately, the fight on preventing SRSV is often out of the spotlight, and it is underfunded. We encourage all member states to support the work of the team of experts and make use of this mechanism. If we are serious and committed to addressing conflict-related sexual violence, we need to ensure the mechanisms that we created are properly resourced. Germany is committed to continue its funding of the team of experts in the future, therefore. The fight against CRSV remains a key part of our work in the context of our feminist foreign policy and the WPS agenda. In line with the survivor-centered approach of UNSCR SC Resolution 2467, Germany continues to focus its work on accountability, including through the principle of universal jurisdiction, as well as on supporting investigations, evidence gathering, and, through numerous projects around the world, providing psychosocial and other support for survivors. The question of access to justice and accountability is key in this regard. It is crucial that national institutions strengthen their capacities and their readiness to deal with conflict-related sexual violence and become more responsive to the needs of survivors. Impunity and the lack of accountability have detrimental emboldening effects on potential perpetrators. We need more and we need better deterrence. These crimes must not go unpunished, and those responsible must not feel safe anywhere. In this context, the establishment of a prosecutors' network to further promote intensive exchanges between law enforcement agencies on a global basis will be a decisive step forward, and we thank all that are working towards establishing such a network. Germany will appoint an expert to act as a contact point within the German judiciary for that network. As you, SRSG Patton rightly said, the conspiracy of silence surrounding sexual violence only protects the perpetrators. It is our joint responsibility to end this silence, to stand with and support survivors, and to hold perpetrators accountable in order to prevent that this heinous weapon of war continues to be used in future conflicts. SRSG Patton, dear Premier, Germany wishes you strength to continue your difficult but essential work being a vocal voice of survivors. You can count on our continued support. Thank you. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to Her Excellency Madame Lise Gregoire, Permanent Representative of the Netherlands to the United Nations. Thank you. Your Excellencies, SRSG Patton, dear Pramila, it's an honor to be present at today's commemoration of the 15-year anniversary of the establishment of the Mandate on Sexual Violence in Conflict. I would like to especially thank SRSG Patton and her office for their efforts on this important topic over the years. I personally had the privilege to work with the SRSG and her office during our term in the Security Council in 2018, and I've always remembered the SRSG's dedication and unwavering commitment. Her chilling briefings kept me awake at night, briefing on the unimaginable. Much has been achieved, and at the same time, much more remains to be done. Despite the widespread condemnation of the commitments made by the Security Council, it's saddening that conflict-related sexual violence continues to occur on a large scale around the world. Today, when we talk about CRSV, we are talking about millions of survivors and victims in countries such as Afghanistan, Sudan, Central African Republic, Colombia, Ukraine, Myanmar, and many more, as have been mentioned by others. We have heard through the testimonies from survivors today, we are not just talking about numbers here. We are talking about lived experiences that inflict immense physical and mental trauma on its victims and the communities around them. Women and girls, members of the LGBTIQ+ community, and sometimes men and boys, carry these scars for the rest of their lives.
The use of sexual violence as a weapon of war cannot go unpunished. This is something we all agree on. We have all said it. And we all know that getting there is much harder than saying it. We must ensure that norms are followed through with concrete action, and that there is access to justice when norms are not followed. But that's not easy. Survivors face myriad challenges when pursuing justice. There's shame, social stigma, fear of retaliation, but also lack of trust in justice systems. Together, we must tackle the impunity that still prevails when it comes to sexual violence around the world. And as the Kingdom of the Netherlands, we are committed to tackling CRSV and ensuring holistic and survivor-centered care, including comprehensive sexual and reproductive health. We are grateful for our collaboration with SRSG Patent's Office on strengthening accountability and sanctions efforts. Last March, we were proud to host the first ever international conference of prosecutors on accountability for CRSV, together with SRSG Patent and her team of experts. This conference enabled prosecutors and legal practitioners from around 30 countries to exchange concrete and practical experiences and challenges in prosecuting cases of conflict-related sexual violence. It marked the first time that prosecutors from all over the world came together to discuss best practices and challenges in prosecuting cases of SRSV. And as a result of this conference, the team of experts announced a community of practice. The establishment of this community of practice brings us closer to achieving accountability for perpetrators and providing justice, protection, and the proper care for survivors. The Kingdom of the Netherlands will continue putting accountability on the agenda, both at home and abroad, with special focus on conflict-related sexual violence in keeping with our feminist foreign policy. Recently, taking the lead alongside France and Germany, the Netherlands successfully realized this EU sanctions package targeting perpetrators of CRSV. In pushing for this sanction package, falling under the European Union's global human rights sanctions regime, the dedication of the Netherlands on accountability is clearly reflected. Achieving accountability for conflict-related sexual violence remains highly complex. We therefore need to work together to make sure that perpetrators are brought to justice, stigma is addressed, and survivors receive the proper care to deal with trauma, and importantly, to work on prevention. And that's why the Netherlands reaffirms its support to SRSG Patent's Office. We owe it to the victims and survivors to do our best to prevent and eliminate CRSV by taking concrete actions and moving forward together. Thank you. Thank you, Your Excellency. I would like to seek your indulgence again to maintain the remarks to 3 minutes. We only have the interpreters until 6 and some time. They graciously agreed to stay some extra time, but we need to get through the speakers list, so please let's maintain the remarks to 3 minutes. I would like now to give the floor to Her Excellency Madam Alenka Markov, Minister Plenipotentiary, Minister Foreign Affairs and European Affairs of the Republic of Slovenia. Thank you. Special Representative Patton, ladies and gentlemen. In the past 15 years, the mandate of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence and Conflict has played a crucial role in exposing the conflict-related sexual violence as one of the most heinous human rights violations in conflict situations. The mandate has not only raised awareness and galvanized global action, but has contributed to change the perception of conflict-related sexual violence. It is a clear and serious violation of international law that may amount to a war crime, a crime against humanity, or an act of genocide. It is preventable and punishable, and we must never stop striving to end impunity. In this respect, we urge all member states to increase efforts to sanction perpetrators and ensure accountability for these crimes. All states have an obligation to prosecute perpetrators. Here we particularly welcome the work of the team of experts that assist national authorities to ensure criminal accountability for perpetrators of CRSV. Madam Chair, it is difficult to accept that despite all the efforts in the past 15 years, sexual and gender-based violence,
including conflict-related sexual violence, is on the rise globally, that numerous perpetrators remain listed year after year in Secretary General's report, and that it continues to be used as a tactic of war, torture, terror, and control. This is a reason for real concern, and as we look ahead, we must step up our efforts. Slovenia believes that the Security Council should do more to address sexual and gender-based violence comprehensively in its work. You can count on our support and commitment in this respect. The mandate of SRSG remains critical more than ever before, and we would like to express our full support to SRSG Patton and her team. Thank you. Thank you, Madam Minister. I now give the floor to His Excellency Dr. Abbas Ubaid, Chargé d'Affaires of Iraq, to the United Nations. شكرا جزيلا. أتقدم بالشكر إلى السيدة بارميلا باتن الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ومكتبها على الجهود التي بذلوها وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المهم للاحتفال بذكرى مرور 15 عاما على إنشاء ولاية مكتب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي يسلط الضوء على شريحة من المجتمع تعرضت إلى الظلم والاعتداء في بلدان عدة عندما استخدمت المجاميع الإرهابية العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب وسيلة للتطهير العرقي لتحقيق أهداف تتعدى مجرد الاعتداء الجنسي على النساء ولكن بهدف الترويع والإدلال الجماعي لمكونات أساسية في المجتمع وإزاء الأحداث والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المكون اليزيدي والمكونات الأخرى في العراق اتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات وطنية تطرقت إليها السيدة سراب في عرضها الذي قدمته ومن ضمنها جبر الضرر والتعويض وتمكين الناجيات والناجين وإعادة التأهيل والإدماج مما يعد العراق بالفعل قصة نجاح في هذا المجال ينبغي أن يحتذى بها ولكنني الآن سأستثمر هذا المنبر لتسليط الضوء على الشراكة ما بين العراق ومكتب العنف الجنسي والتحديات التي واجهها وقع العراق مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بيانا مشتركا في 21 سبتمبر 2016 بشأن وضع آلية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالعنف الجنسي التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي إذ يستند هذا البيان المشترك على 6 محاور رئيسية تتعلق بالإصلاح التشريعي والمساءلة وتقديم الخدمات والتعويضات والتوعية وإعادة إدماج الناجين والتأهيل وإشراك القادة المحليين والمجتمع المدني في منع جرائم العنف الجنسي وتعزيز دور المرأة في الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب. وانطلاقا من البيان المشترك الموقع ما بين العراق والأمم المتحدة وجه رئيس الوزراء الأسبق دعوة إلى ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع لزيارة العراق وبناء على تلك الدعوة زارت السيدة بارميلا باتن العراق في عام 2018 وجرى خلال الزيارة إطلاق الخطة التنفيذية للبيان المشترك وافتتاح أول ملجأ آمن خاص بالمعنفات في بغداد بتاريخ 3 آذار 2018 لقد مثلت الزيارة بداية موفقة للتعاون المشترك بين الطرفين ولكن بعض التداخل بين أجهزة الأمم المتحدة وتحديداً فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة عن تنظيم داعش يونيتاد وبين مكتب ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع أوقف هذا التداخل استمرار عمل المكتب والتعاون البناء بين الطرفين في الوقت الذي أشارت الفقرة 11 من تقرير يونيتاد الثالث إلى استمرار وحدة مكافحة العنف الجنسي بتقديم الدعم فيما يتعلق بعمل الفريق مع ضحايا هذه الجرائم
ولكن من غير أي مقدمات أو إشارات لتأسيس هذه الوحدة في التقريرين الأول والثاني. كذلك لم يعطي أي معلومات عن الأسباب الموجبة لإنشاء هذه الوحدة والواجبات المكلفة بها، في حين أن إنشائها لم يكن أي ضرورة مع وجود البيان المشترك الموقع بين العراق والأمم المتحدة قبل إنشاء اليونيتاد، فضلا عن أن الفقرة 13 من اختصاص يونيتاد الواردة في الوثيقة S/2018/118 تدعو إلى تجنب الازدواجية في العمل بين هيئات الأمم المتحدة، إذ تنص على وأقتبس: بالإضافة إلى قيادة فريق التحقيق يعمل المستشار الخاص مع الحرص على تجنب ازدواجية الجهود مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالأمر على تعزيز المساهلة. انتهى النص. إن التداخل أوجد بيئة غير ملائمة للعمل المشترك بين أجهزة الأمم المتحدة، مما انعكس سلباً على الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لمواجهة العنف الجنسي وتداعياته، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هم الضحايا. وبعد انتهاء ولاية يونيتاد منذ 17 أيلول في هذه السنة، نتطلع إلى تفعيل البيان المشترك الموقع بين العراق ومكتب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العام 2016 وتنفيذ مضامينه، وأن العراق على استعداد تام لتسهيل هذا التطبيق من خلال التعاون المشترك. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور عبيد. I now give the floor to His Excellency Mr. Darren Camieri, Chargé d'Affaires at Interim of Malta to the United Nations. Thank you. Thank you, SRSG Patton, Excellencies, distinguished colleagues. The establishment of the mandate on sexual violence in conflict has been instrumental in driving tangible action to prevent and respond to these heinous crimes. Over the past 15 years, we have made important normative and operational progress. However, CRSV remains a pervasive threat. It is deeply concerning that 50 parties to conflict continue to be credibly suspected of committing or being responsible for patterns of sexual violence. Ending impunity for perpetrators must be a priority. Malta strongly supports expanding investigative capacities, enhancing national judicial systems, and embedding CRSV expertise across peacekeeping, mediation, and transitional justice efforts. Gender-responsive disarmament and stronger arms control are equally critical. Reducing the flow of weapons to known perpetrators, enforcing arms embargoes, and applying targeted sanctions are essential tools in the fight against CRSV. We must also address the dangerous linkages between CRSV, trafficking, and violent extremism. Survivors must be at the heart of our collective response. Their voices are not just testimonies, but essential guidance for shaping policies that work. Strengthening collaboration with women-led organizations and frontline organizations will ensure that our responses are survivor-centered, inclusive, and sustainable. In conclusion, Malta reaffirms its full support for the mandate of the SRSG on sexual violence and conflict. We stand ready to work with all partners to prevent CRSV, protect those at risk, and ensure justice for survivors. I thank you. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to His Excellency Mr. Mitsuko Shino, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations. Thank you very much, Excellencies and dear colleagues. I would like to thank all of the co-hosts for organizing this event, and we would like to extend special thanks to SRSG Patton and her office for their individual work over the years, and as well as to all the speakers and panelists for their important contribution to this meeting. The world is grappling with increasing instability driven by both protracted and emerging armed conflicts.
Among the gravest yet often overlooked crimes in these settings is sexual violence. Now, more than ever, it is critical to rally the attention and collaboration of the international community to address these pressing issues. Japan has supported the UN team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict since 2014, and UN action against sexual violence in conflict since 2017. The team of experts is the only Security Council mandated mechanism to work side by side with member states by providing technical assistance and strengthening their capacity to address accountability for sexual violence through domestic justice system. Japan calls on member states to support and make use of this important mechanism. Japan also invites member states to engage with UN Action's vital network. UN Action, through coordinating the UN's holistic multi-sectoral response, ensures that UN acts one as one in providing essential life-saving services to survivors of conflict-related sexual violence. Japan is committed to supporting the office's entities through bolstering capacity, including by deploying junior professional officers, as well as through funding projects across Somalia, the Middle East, the DRC, Mali, and most recently, Sudan. Out of growing concern that the issue of sexual violence in conflict continues to be under-addressed, Japan began supporting the core budget in 2020 to assist the office in strengthening its functions, and total contributions across the entities have reached approximately $16 million to date. In 2022, Japan and Sierra Leone facilitated the first ever General Assembly resolution on survivors of sexual violence, titled International Cooperation for Access to Justice, Remedies, and Assistance for Survivors of Sexual Violence, which we remain proud of and committed to. Furthermore, Japan has integrated the WPS agenda as one of the main pillars of its foreign policy. The year 2025 marks the 25th anniversary of Security Council Resolution 1325, and Japan will co-chair the WPS Focal Points Network with Norway in order to further promote the agenda, including the Security Council Resolution 1888, as another component of Japan's commitment to the crucial work of eliminating sexual violence in conflict. Japan will continue to strive towards this goal alongside with OSRSG, SVC, and the broader international community. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency, and we apologize for the name. There are two deputies, so the deputy who has spoken is Mr. Umestu Shigeru. Thank you so much, Your Excellency. It is 6 p.m. now, but the interpreters have agreed graciously to stay for 15 minutes so we can go through the program. So I now give the floor to His Excellency, Mr. Andreas von Uexküll, Deputy Permanent Representative of Sweden to the United Nations. Our sincere gratitude to the organizers of today's commemoration. And thank you, SRSG Patton and your team and other co-organizing governments. Sweden is a long-term supporter of the mandate on sexual violence in conflict. The first SRSG on sexual violence in conflict was actually former Swedish Minister Margot Wallström. Combating all forms of gender-based violence and conflict-related sexual violence is a key priority of the Swedish government. Both preventive measures and accountability through the rule of law are central to tackle this horrific form of violence. It is crucial that we stand up and stand by all survivors
especially as there are forces that try to push back against the universality of the freedoms and rights of women and girls. Sweden pledges to continue our engagement on Resolution 1888 on conflict-related sexual violence and urge all member states to do the same. Thank you. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to Her Excellency, Madame Najlaa Ni Muirchear Ta, Deputy Permanent Representative of Ireland to the United Nations. Thank you very much. And I think we're coming to the end, so I'll be very brief. Madam Special Representative, Excellencies, distinguished participants, Ireland welcomes this important day to mark the 15th anniversary of the mandate, and we want to reiterate our steadfast support to Special Representative Patton and the work of your office, which is indispensable for shining a light on these heinous crimes. Thank you. We would like to also thank those who shared their testimonies earlier. The anniversary comes at an incredibly difficult time. As conflicts are proliferating across the globe, women and girls continue to be disproportionately affected. Conflict-related sexual violence is a war crime. It has been used as a tactic of war throughout history and is wholly unacceptable and against international law. The shocking 50% increase in conflict-related sexual violence in the past year reinforces the importance of preventing, responding to, and promoting accountability for sexual violence and conflict. Abhorrent levels of sexual violence have been reported in Sudan, Haiti, DRC, occupied Palestinian territories, Israel, Ukraine. We've mentioned it all already today. And battles are being waged against the bodies of women. Each year, we are faced with the grim reality that when it comes to sexual violence and conflict, impunity reigns. We must do more to ensure accountability. Accountability applies not only to the perpetrators, but also to those who fail to prevent such acts. We must also shine a light on failures to investigate and prosecute sexual violence and conflict. We recognise the importance of gender-sensitive approach to investigative mechanisms to avoid re-victimisation. We must increase our support to enhancing expertise and capacity amongst actors working in this area. And I think others today have mentioned the vital important work of the Women Protection Advisors and the team of experts. Ireland is proud to support organisations like Justice Rapid Response, whose work has assisted accountability efforts for sexual and gender-based violence in Israel, Palestine, Ukraine and Sudan. We strongly support and commit to a holistic and survivor-centred approach, and this must include comprehensive sexual reproductive health services. But allow me to conclude by reiterating that we stand with the Office of the Special Representative Patton and all those who work to prevent and counter sexual violence and conflict. Thank you. Thank you so much, and we apologize for the name. The speaker was Madame Fiona Broderick. So thank you again for your intervention. I now give the floor to Her Excellency Madame Marie Adélaïde Mataille, First Secretary of Permanent Mission of Belgium to the United Nations. Thank you very much, and I will also be brief since we are approaching the end, but I would like to join the voices in thanking Mrs. Pramila Patten, Special Representative of the Secretary General, for this important event, and especially all the survivors for their very courageous testimonies today. Sexual violence in conflict is one of the most brutal weapons of war. The consequences are devastating, physically, psychologically, and socially, and these crimes are frequently met with impunity. As Dr. Denis Mukwege has said, there is nothing more unbearable than to witness the suffering of those who survive sexual violence and the silence that surrounds them. Breaking this silence must be our mission, not just in words, but in action. Justice must not only be sought, but delivered. Back in 2009, Belgium was a proud co-sponsor of Resolution 1888, and today, as we reflect on 15 years since its adoption, Belgium commends the extraordinary work led by SRSG Pramila Patten and the United Nations team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict. Their work has been pivotal in breaking the cycle of impunity for sexual violence in conflict and post-conflict settings. Yet,
Despite these efforts, far too many perpetrators continue to evade prosecution. Though we have seen progress, the road to justice remains fraught with obstacles. Survivors continue to face immense barriers, whether due to stigma, lack of resources, or the fragility of judicial systems. The persistence of conflict-related sexual violence is a stark reminder of the complexity of this issue. As we have heard today, the team of experts has been instrumental in providing critical technical assistance to government, helping them to build stronger accountability frameworks. Their work has led to tangible results: more investigations, more prosecutions, and improved legal systems in countries that have long suffered under the shadow of these crimes. One such example is Ukraine, where the team's efforts have helped bolster justice processes amidst an ongoing conflict. Belgium is particularly honored to have played a part in supporting this essential work. But funding is more than just support, it is a lifeline. The fight for justice takes time, commitment, and critically, resources. Belgium, therefore, calls on all member states to join us in scaling up support so that Resolution 1888 is not just an aspiration, but a reality on the ground. We have a collective responsibility to transform rhetoric into action. Together, we can ensure that the voices of survivors are not only heard, but that they receive the justice they deserve. Thank you. Thank you, Your Excellency. I now give the floor to Her Excellency, Madame Christelle Luc, Deputy Permanent Representative of Estonia. Special Representative, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for convening us today and enabling a discussion on this extremely challenging topic. Allow me to express my respect to all survivors who have found the strength to speak about their experiences. Estonia has been a long-standing supporter of the Special Representative's mandate, and we contribute to the work of the team of experts on the rule of law and sexual violence. Estonia is also a donor of several international agencies, including UN Women and UNFPA, that helps us reach to survivors of sexual violence all across the globe. I would like to reaffirm Estonia's continuing support, both financial and political. Ladies and gentlemen, the reports on conflict-related sexual violence always leave us shocked. We very much agree with those highlighting that the increase of cases of sexual and gender-based violence is concurrent with the surging number of armed conflicts. Thus, to be able to decisively tackle the root causes of conflict-related sexual violence, member states must first of all foster peace and security. I would like to bring out some of the steps we have taken in our national capacity. One of the means is through the Women, Peace and Security Agenda, which was also one of our priorities during our elected membership in the UN Security Council. Estonia has so far adopted 3 national action plans for implementing the Security Council Resolution 1325. Our national action plan explicitly refers to the need to combat impunity, including by emphasizing the role of International Criminal Court. Estonia is a committed advocate for accountability, and we will keep up our efforts to bring perpetrators to justice. Estonia, therefore, strongly supports establishing special tribunals to prosecute war crimes and crimes against humanity, including conflict-related sexual violence. As the Russian war of aggression against Ukraine is happening in close proximity to Estonia, it has brought high numbers of Ukrainian refugees to my country. We ensure that in welcoming them, the survivors of sexual violence get the support they need. Estonia follows standards for the safe and effective documentation and recording of survivors' experiences with full respect to their rights regarding dignity, privacy, and health. In this regard, we call the Special Representative to list Russian armed forces and law enforcement agencies as party committing acts of rape and other forms of sexual violence. Finally, I would like to reaffirm strong support to the need to amplify the voices of survivors and engage their recommendations so that we would be able to truly address their needs. Thank you. Thank you. Thank
Thank you so much, Your Excellency. And with that, thank you to all of you, member states and regional groups, for your intervention. A big round of applause to all of you for your commitment, the political will you displayed in your interventions. Please stay with us for a 5 minutes closing. Without further ado, I give the floor to Special Representative Madam Patton. Thank you so much, Aya, and thank you for moderating this afternoon session. I would like to start by thanking our interpreters for being so accommodating. Excellencies, distinguished guests, as we come to the close of this extremely rich and often sobering day of reflection to mark the 15th anniversary of the mandate, I really wish to extend my sincere gratitude to each one of you for your presence, your insight, and your steadfast commitment to this cause. In particular, I would like to take this opportunity to thank the survivors and frontline advocates for reminding us what is at stake and for their urgent call to action. Allow me to also thank and acknowledge our co-sponsors for their unwavering political commitment and leadership. And at this time of great global turbulence, I'm reminded of the words of Nelson Mandela, that hope is a powerful weapon. And hope is what we must cling to and carry with us as we move forward. I'm deeply encouraged by the words of the representatives of the donor and diplomatic community who have taken the floor today to affirm their commitment to turning the tide and breaking the vicious cycle of violence and impunity. We know that access to justice begins with access to services. I therefore encourage and count on you for sustained investment in the operational arms of my mandate, namely the UN Action Network and the team of experts on the rule of law, to enhance their reach and life-changing impact. This anniversary has provided an important opportunity to step back from our daily work and take stock of progress, challenges, and change. Progress is possible, and as we have heard from our compelling speakers today, if we act in concert. No one can do everything, but everyone can do something. And it is in that very spirit that moving forward, my mandate is placing increasing emphasis on youth engagement and mobilization. Young people are a reservoir of fresh perspectives, innovative ideas, and a powerful engine of social progress. They are deeply invested in building a future where justice, equality, and dignity are not just aspirations, but lived realities. And to deepen our outreach and engagement with youth, I'm pleased to announce today the appointment of Mrs. Aya Shebi as our newest global champion in the fight to end sexual violence in conflict. In this capacity, Mrs. Shebi, who has previously served as the African Union's first Special Envoy on Youth and founded the Najlaa Feminist Collective, a vast multi-generational alliance aiming to catalyze transformative feminist change, will support the work of the mandate as our youth liaison. Mrs. Shebi is a remarkable advocate and leader who has mobilized young people from across the globe to effect meaningful change. I am delighted to have the opportunity to collaborate closely with you as we join forces to build a world and a future free from conflict and sexual violence for all. So join me to congratulate Aya Shebi. Thank you so much, Special Representative.
It's an honor to serve as global champion against, in the fight against conflict-related sexual violence and the youth liaison to SRSG office. I think in the time of darkness and difficult situations, the hope lies in young people, because young people have the imagination of a new world order. Young people have the new tools to achieve that new world order. And young people also are action-oriented. So when a crisis happens, when a conflict happens, while the international community is still figuring it out and spending weeks and months in debates and voting, young people in few hours would have already established humanitarian paths, would have already collected the money in donations. We have already volunteered and created innovation. So that's the power that we want to harness with the SRSG office. I think the second thing why we should engage young people is because we need to attack the root cause of this crime, which is patriarchy. If we didn't have mindsets and social norms and attitudes that leave women's bodies attached and attributed to honor and shame and social acceptance, we would not have had sexual violence as a strategy for war. So to attack that, we need young people, we need young men to understand these stories and atrocities of survivors. We need them to be the ones amplifying these stories and recognizing them as barbaric and savage. And the third thing, I think, why we should engage young people is leadership. We need a new type of leadership, a leadership that is human security centered. And young people of today did not produce the guns. So maybe they can be better leaders than the leaders who failed us, to uphold peace after 78 years of the United Nations, the promise that leaders gave us. We need to work with young people and co-lead with them to make that promise a reality. So help us help you galvanize youth voices to end this crime in our generation. Thank you so much. With that, we want to close with Dr. Dennis Mukwege's video. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du mandat sur les violences sexuelles commises en période de conflit. Nous saluons les efforts de la représentante spéciale du secrétaire général et de son bureau pour placer cette question à l'agenda de la communauté internationale, et il est indéniable que ce fléau a gagné en visibilité auprès de l'opinion publique, mais aussi des responsables politiques. Dans un monde caractérisé par une crise du système multilatéral, où l'érosion des droits humains se manifeste partout, nous devons redoubler d'efforts pour éradiquer la pandémie de la violence sexuelle, qui est un enjeu de santé publique, une grave violation des droits humains, un obstacle au développement et à la paix. L'agenda Femmes, Paix et Sécurité a considérablement enrichi le cadre normatif relatif aux violences sexuelles liées au conflit. Grâce à cette évolution, plus aucun responsable politique ou militaire ne peut ignorer qu'il est contraire au droit international d'utiliser les viols et les violences sexuelles comme une méthode de guerre, et nous encourageons les recours croissants aux sanctions adoptées précisément pour ces motifs par le Conseil de sécurité. Nous sommes également très sensibles à l'émergence de l'approche centrée sur les victimes, consacrée par la résolution 2467, qui met en avant le concept de co-création et le fait que les survivants sont le mieux placés pour savoir quelles sont les réponses à apporter à leurs besoins et à leurs aspirations. En effet, notre expérience à l'hôpital et à la Fondation Panzi a clairement démontré qu'aucune action entreprise au bénéfice de nos patientes ne pouvait aboutir aux résultats escomptés sans les associer de manière significative à tous nos projets et activités. Malgré les progrès accomplis, quel constat pouvons-nous faire? Les résolutions restent peu suivies des faits, les fléaux de la violence sexuelle continuent de prévaloir dans tous les conflits,
Les réponses humanitaires tardent et les moyens financiers font le plus souvent défaut. Le climat d'impunité persiste largement et la participation des survivants aux efforts de paix demeure davantage l'exception que la norme. Nous ne pouvons rester léthargiques face à ces constats alarmants et donner le feu vert au bourreau. Il est temps de transformer les engagements pris en obligations et les résolutions adoptées en résultats. Ainsi, nous avons lancé avec la Fondation Mukwege l'initiative Ligne Rouge, une campagne mondiale qui est un véritable appel à l'action et à la responsabilité tant individuelle qu'étatique. Le changement de paradigme n'interviendra que lorsque ces crimes susciteront un tollé moral général, que des outils juridiques seront mis en place pour les prévenir et les dissuader et qu'une telle volonté politique sera déployée pour mettre en œuvre une réponse solide. Nous invitons les États, les Nations Unies et la société civile à se joindre à cette campagne pour dresser une fois pour toutes une ligne rouge visant à éliminer les violences sexuelles des pratiques de la guerre. Ensemble, aux côtés des survivants, nous pouvons édifier un monde où les femmes vivront à l'abri de la peur et de la violence et agir pour la santé, la dignité humaine, la justice et la paix. Merci d'avance pour les actions que vous allez entreprendre pour y parvenir. Attending and for your patience till the end. So enjoy the rest of your day. Don't forget your certificate. Thank you.